1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 325, 326. 327, 328. Один, два, три, четыре, пять. 500, 600, 700, 800. 900. Раз, два, три. Раз, два, три. Послушайте, как там. Раз, два, три, если говорят правильно в микрофон. Если мимо, то вот так. Если мимо. Просто.
говорите прям... Я уже включил. Уважаемые коллеги, здравствуйте. У нас есть возможность предоставить наушники для перевода. У нас будет несколько иностранных докладов, поэтому кому необходим перевод синхронный, пожалуйста, сзади лежат наушники, там есть список, вы можете записаться и получить наушники, потом его обязательно сдать. Спасибо.
Yeah, absolutely. Так, доброе утро, коллеги. Ну, поскольку время уже начинать, несмотря на то, что зал еще не полный, но я думаю, что он пополнится в ближайшее время. Давайте начинать нашу школу молодых ученых, конференцию. И вот в этом году я скажу просто пару слов вводных. Значит, в этом году наша школа молодых ученых проходит в таком несколько расширенном формате. У нас, вообще говоря, это уже 15-я школа, но вот предыдущие 14 школ или конференций молодых ученых, они, значит, обычно укладывались в один день, поскольку мы старались, так сказать, все-таки за полдня уложиться и включали 5 лекций. В этом году формат расширенный. У нас школа будет идти 2 дня. Сегодня полдня и завтра полдня и по 5 лекций каждый день. Ну, отчасти это связано с тем, что изменился формат школы. И в этом году мы школу проводим, значит, совместно при поддержке Российского научного фонда и Британского совета, Британского совета науки и инноваций в России. Вот. Значит, в этой связи у нас сегодня, значит, достаточно представительный состав. И помимо российских лекторов у нас планировалось участие 4 профессоров из Британии. К сожалению, один по, так сказать, внезапно случившимся обстоятельствам не смог приехать, Мартин Вустер, но мы признательны тем, что 3 остальных лектора сейчас здесь с нами. Я хочу их представить отдельно, поскольку они у нас первый раз на конференции. И я хочу представить вам профессора Gareth Rees, вот, значит, из Кембриджа. У нас с нами профессор Роберт Бакстер, значит, из, сейчас, секундочку, университета Дурхам. И у нас с нами профессор Кевин Тенси из университета Лейстер. Вот. Ну, спасибо вам, что вы нашли возможность приехать. Это делает нашу сегодняшнюю школу молодых ученых более представительной. И надеемся, что мы в ближайшие 2 дня очень продуктивно вместе здесь поработаем. У нас не только школа молодых ученых, у нас еще во вторник, во второй половине дня запланирован круглый стол российско-британский, где мы еще и обменяемся информацией о текущих проектах в области наземных экосистем, бореальных экосистем и климата, и попытаемся еще как-то найти совместные точки для интереса и дальнейшего сотрудничества. Вот. Значит, к сожалению, в нашей программе произошли некоторые изменения, и сегодня у нас будут перестановки. К сожалению, академик Ваганов, который планировал быть первым лектором, мы планировали, что он будет первым лектором. Сегодня, поскольку сейчас в академии происходит, значит, общее собрание и выборы, он просто не смог участвовать, и его как бы лекция, но не в живом виде, а в записи будет завтра.
Мы просто покажем лекцию 30-минутную в записи, которую мы подготовили, поскольку поняли, что он физически не сможет здесь быть. Мы просто, так сказать, подготовили такой ролик, и это будет завтра. Вместо него сегодня как бы вот первым буду выступать я. Вот. И еще одна замена связана с тем, что один из наших британских коллег, как я уже сказал, Мартин Вустер, он не смог приехать. И сегодня, значит, будет тоже замена. И вместо него доложит Сергей Хвостиков, лекция которого планировалась завтра. Вот. А завтра мы попросили, значит, еще одного нашего коллегу Владимира Илсакова сделать лекцию таким образом, чтобы все 10 лекций, ну, по крайней мере, мы полностью использовали отведенное нам время для школы молодых ученых. Вот. Ну, таким образом, я сказал вам всю необходимую информацию. Ну и, значит, поздравляю вас с открытием очередной школы. И если ко мне вот по вводной части нет вопросов, то я тогда перейду просто к своей лекции. Есть вопросы ко мне? Нет, спасибо. Тогда я, с вашего разрешения, начну, собственно говоря, работу конференции. Так, сейчас откроем только. Так. Ну, так, я должен уложиться. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Половина, 10 минут, половина. Хорошо. Так, уважаемые коллеги, ну, поскольку наша школа молодых ученых, она, вообще говоря, имеет определенный еще и тематический фокус, она не только идет в расширенном формате, но она тематически ориентирована на определенный спектр научных проблем, а именно проблемы, связанные с наземными экосистемами, с изменениями климата и с их взаимосвязью. Вот. Поэтому, значит, лекции подобраны, в общем, таким образом, чтобы именно, так сказать, так в наибольшей степени отвечать именно этой вот научной проблеме, которую мы сегодня с вами детально, сегодня и завтра детально будем рассматривать. И вот первая лекция касается состояния динамики российских лесов в текущем столетии с помощью данных дистанционного зондирования. Кстати говоря, я еще один момент хочу, сейчас технически я забыл, к сожалению, его упомянуть. Значит, если здесь есть не русскоговорящие еще, которые не получили, соответственно, у нас есть синхронный перевод, который, кто не получил там наушники и оборудование, это можно сделать сейчас. И, значит, я буду говорить по-русски, а слайды будут по-английски, для того, чтобы англоязычные коллеги могли все понимать. Вот. А последующие доклады будут сделаны на английском, поэтому для тех, значит, русскоязычных слушателей, у кого есть, ну, какие-то там трудности с пониманием, тоже можно будет, значит, получить, соответственно, вот наушники в коридоре для синхронного перевода. Ну, прошу прощения еще за отвлечение, перехожу теперь к сути доклада своего. Значит, ну, все-таки, почему так стоит вопрос? Состояние и динамика российских лесов в 21 веке. Почему именно вот вообще возникает такая проблема обсуждать эту научную, так сказать, этот вопрос? Ну, во-первых, общеизвестные факты, что леса России, ну, самые большие в мире. По разным оценкам площадь лесов, она немножко колеблется. Ну, вот есть такая оценка, которую дает ФАО, это 815 миллионов гектар, или 20%
территории, значит, покрытой лесом на планете. То есть это наибольшая, так сказать, по площади, значит, страна, которая занимает наибольшую площадь лесов. Значит, в то же время, тоже сейчас не является секретом, что информация о российских лесах, она достаточно сильно устаревшая. Поэтому для этого есть множество причин, их много обсуждали в сообществе лесников, или там тех, кто занимается лесами. Вот. Но если коротко, значит, говорить, что вообще говоря, я занимаюсь лесами уже очень давно, там, наверное, с начала 80-х годов. Вот. Вообще говоря, леса Советского Союза, леса России, они никогда не были полностью до конца хорошо изучены. Еще в советское время оставались территории, северные территории, которые, вообще говоря, были обследованы аэровизуальным методом, то есть, по сути, пролетел там таксатор на самолете, сделал какие-то заметки, описания. И вот такие территории, которые были обследованы в 50-х годах, они оставались и в советское время, они остались и сейчас. По сути, они очень слабо обследованы. Это первый момент. Второй момент, уже в нашей современной истории, в 2006 году было изменено законодательство лесное, и, в общем говоря, лесоустройство, изучение лесов стало делом на какое-то время не федералов, а стало делом субъектов федерации или тех, кто берет леса в аренду. И в результате это там на самом деле достаточно сильно усугубило ситуацию с информационным обеспечением. И можно сказать, вот, к сожалению, сейчас привести такие цифры, что, вообще говоря, только 15% территории лесов России обследованы менее 10 лет назад. То есть, соответственно, 85% по ним информация получена более 10 лет назад. Понятно, что некоторые характеристики, они достаточно стабильны, и они, может быть, не столь стремительно меняются. Но в целом мы прекрасно знаем о том, что леса подвержены воздействию разных деструктивных факторов. Это прежде всего самый большой фактор, это, конечно, пожары, вырубки, воздействие насекомых вредителей, болезней, ураганов, засух и так далее. И все это приводит к тому, что леса непрерывно меняются. Поэтому в настоящее время мы, в общем, стоим перед таким фактом, что мы совершенно недостаточно знаем о лесах России. Значит, в то же время в последние, так сказать, годы требования со стороны не только использования леса как ресурса, но и его экологических функций, они возрастают. И одним из таких факторов достаточно мощных является фактор изменений климата, является наличие международных соглашений. Это рамочная конвенция по изменениям климата, это еще пока что действующий Киотский протокол и фактически вступающее в силу Парижское соглашение. И в соответствии с этими, изменениями климата, соответственно, роль лесов России становится крайне важной. Она и была важной, но становится еще важнее. И в частности, одной из причин для этого является то, что Россия, по сути, ратифицировала Парижское соглашение в сентябре этого года с очень важной оговоркой. Эта оговорка касается того, что Россия присоединяется к Парижскому соглашению и берет на себя добровольные обязательства достичь 70-75% выбросов от 90-го года, объема выбросов парниковых газов от 90-го года к 30-му году при условии максимально полного учета поглощающей способности лесов. Вот такая формулировка записана
как бы фактически в основополагающих документах, касающихся Парижского соглашения. Таким образом, как бы роль вот лесов как поглотителя углерода с точки зрения вот международных соглашений для России становится крайне важной. Еще один важный аспект, который я бы хотел отметить, это то, что несмотря вот на вот такое большое значение лесов для страны и сейчас уже в связи с Парижским соглашением и не только для нашей страны, но и для, так сказать, выполнения международных соглашений, существующие оценки бюджета углерода, они очень различны. Есть официальная оценка, которую делает, ну, значит, Росгидромет по как бы, ну вот в рамках Парижского соглашения, ну в рамках кадастра парниковых газов. И эта оценка достаточно низкая, это 200 миллионов тонн поглощенного углерода в год. Вот. Есть альтернативные оценки, причем оценки достаточно авторитетные, которые в 3-4 раза выше этой оценки. И вот на самом деле вот та неопределенность, которая существует с оценками поглощающей способности лесов, а она крайне велика, как вы видите, там 3-4 раза различия, это очень много, она в значительной степени порождена тем, хотя и те, и другие оценки базируются примерно на одних и тех же данных учета лесов или данных лесного реестра, они порождены тем, что вот одних данных, собственно говоря, они, поскольку, как я уже говорил, они устаревшие, неактуальные, значит, их приходится дополнять какими-то дополнительными там соображениями научными, моделями и так далее. И вот, собственно говоря, будучи даже основанными на одних и тех же в своей, так сказать, базе данными, это приводит к, тем не менее, оценки получаются очень различные. Значит, поэтому единственный в настоящее время, на наш взгляд, все-таки способ как-то уточнить оценки бюджета углерода в лесах России, они все-таки основаны на возможностях, которые предоставляются современными спутниковыми методами и данными. Ну, вообще говоря, несмотря на то, что о лесах вообще собирается очень такая большая информация, очень много характеристик, но есть какие-то ключевые характеристики, которые действительно необходимы. И вообще говоря, вот если бы удалось или оценить вот те характеристики, которые здесь приведены, это по сути там типы земного покрова, это породная структура, это запас стволовой древесины, полнота, бонитет и ряд биофизических характеристик, ну, такие как лои, ФАПАР, НПП, ну и как бы оценить влияние деструктивных факторов, такие как пожары и их, ну, как бы последствия, и другие, так сказать, природные факторы рубки. Это бы, вообще говоря, вот этот набор характеристик, который здесь приведен, он в значительной степени удовлетворил бы решению задачи оценки бюджета углерода в стране. Вот я, собственно говоря, сейчас попытаюсь пройтись по этим характеристикам и по некоторым из них, по крайней мере, ну и показать, какие сейчас есть возможности и вообще над чем интересно было бы дальше работать. Ну, в основе вот тех методов, которые используются и могут быть использованы и разрабатываются для решения этих задач, лежит такой в Институте космических исследований центр. У нас есть центр коллективного пользования архивами спутниковых данных, который непрерывно обновляется автоматически и в котором, собственно говоря, он обновляется в режиме реального времени, содержится
очень большое количество спутниковых данных, я о них там чуть позже скажу. Это полностью автоматические должны быть методы обработки, включая методы предварительной обработки. Здесь они тоже, вот они, по крайней мере, перечислены здесь. Тематической обработки и веб-интерфейс для пользования результатами обработки спутниковых данных. Ну вот, грубо говоря, это основные компоненты, которые необходимы для того, чтобы можно было пользоваться спутниковыми данными, результатами их обработки для решения задач изучения лесов. Ну, традиционно, так сказать, наиболее такой, хорошо, так сказать, разработанные методы в настоящее время, они касаются использования данных MODIS. Ну, на это было потрачено уже почти 2 десятилетия, не только на сбор данных, но и на непрерывную разработку и улучшение методов их использования. И поэтому большинство тех продуктов, несмотря на то, что мы работаем над продуктами, так сказать, и по данным другого, более высокого разрешения, в настоящее время серии продуктов, а это очень важно, иметь временные ряды, уже продуктов ежегодно обновляемые, они все-таки пока что касаются прежде всего данных MODIS. Значит, как я уже сказал, одним из важных таких этапов является предварительная обработка этих данных. И она включает в себя несколько этапов. Прежде всего, так сказать, это фильтрация влияния облаков, теней от облаков, влияние снега, влияние всяких случайных шумов. И здесь просто приведены некоторые рисунки, иллюстрирующие, как это делается. Я долго на этом останавливаться не буду, на эту тему много говорили, на эту тему написаны книги. И я, так сказать, есть литература, я о ней скажу чуть позже. Но, на самом деле, действительно, от качества предварительной обработки данных в значительной степени зависит и качество того результата, который получается уже в ходе тематической содержательной обработки. Используются различные данные, различные методы фильтрации, сглаживания. И в данном случае здесь в нашей системе реализован метод такого полиномиального сглаживания скользящим окном переменного размера. Он тоже хорошо описан в литературе, которую я вам предложу в конце. И, в общем, я не буду на нем останавливаться, но как результат мы формируем практически непрерывные временные ряды спутниковых данных, которые поступают на тематическую обработку. Одним из тоже традиционных путей подготовки данных для обработки является получение таких безоблачных композитных изображений для картографирования. Здесь приведены просто примеры изображений, полученные в разные сезоны. Здесь композиты полученные за такие сезоны календарные года. И мы видим, что здесь цвет, на самом деле картинок, а за ним стоят спектральные яркостные характеристики, они меняются. И это изменение спектрально-отражательных характеристик в разные сезоны, оно лежит в основе решения многих задач картографирования лесов, и не только лесов, наземных экосистем, вообще растительного покрова. Еще одной важной составляющей является разработка методов классификации. И в данном случае мы применяем не совсем традиционные методы классификации. Мы применяем так называемые локально-адаптивные методы. В данном случае это метод называется LAGMA, аббревиатура Locally Adaptive Global Mapping Algorithm. И в основе этого метода лежит подход, который предполагает локализованное обучение классификатора и локализованное, собственно говоря, само распознавание. Происходит это следующим образом. Вся территория страны бьется на регулярную сеть, формируются узлы, которые здесь показаны черными точками.
Ну, в данном случае, когда мы используем модис и те продукты, о которых я вот буду говорить, мы используем сеть примерно 20 на 20 километров, размер ячейки. И вот здесь приведен пример какого-то класса гипотетического, это может быть любой класс, который показан зелеными точками. Вот эти пикселы, они служат для обучения. Таким образом, как я уже сказал, вся территория бьется на ячейки одинакового размера, и затем в каждой ячейке происходит обучение классификатора. Ну вот, в данном случае мы видим, что в ячейке, которую мы выделили, достаточно много обучающих пикселей, и, скорее всего, эта выборка является репрезентативной, и их признаки таким образом могут быть использованы для распознавания. Но это не всегда так. В некоторых случаях, вот, например, в этой ячейке, здесь обучающих пикселей гораздо меньше. И в этом случае происходит расширение ближайшей окрестности таким образом, чтобы повысить репрезентативность выборки и произвести обучение классификатора. Значит, таким образом, если недостаточно, она может расширяться еще, как бы окно, ближайшее к узлу, ну вот в данном случае узлу, который выделен красной точкой. И таким образом по каждому узлу происходит обучение классификатора только из пикселей или обучающих данных, которые находятся в ближайшей окрестности к данному узлу. Значит, вот используя комбинацию методов предварительной обработки и классификации, в данном случае мы строим ряд продуктов. При этом вот этот механизм лагма, о котором я вам сейчас рассказал, он может использоваться не только для классификации, он может использоваться для других задач, задач оценивания, например, значит, каких-то характеристик в непрерывных шкалах, а не вот в качественных шкалах, как вот, например, вот здесь карта растительного покрова. Но вот на основе этого метода, начиная с 2000 года по текущий год, значит, построены карты типов наземных экосистем. Фактически эти карты строятся каждый год, они обновляются. Это полностью автоматический метод, но мы продолжаем работать над его совершенствованием. Это непрерывный процесс, и сейчас есть некоторая версия текущая, но мы сейчас работаем над другой версией для того, чтобы несколько еще улучшить точность классификации и, так сказать, ее надежность. Значит, другим очень важной характеристикой, как я уже говорил, ну вот предыдущий продукт, на самом деле, да, он касается всех типов наземных экосистем, не только покрытых лесом, это и болото, и, значит, травянистый покров, и степи, и тундры, и так далее. Вот. Но с точки зрения как бы характеристики лесов, там выделяются леса определенных классов, ну, часто смешанных и чистых классов, но с точки зрения именно использования вот в практике лесной этого часто бывает недостаточно, поскольку лесники, вообще говоря, пользуются такой характеристикой, как преобладающая порода, и в предыдущей карте это не отражено. Там, например, просто все леса, вот, относящиеся к классу лиственных, включают все лиственные породы. Это и береза, и осина, и дуб, и там, клен, и так далее. Этого для многих задач недостаточно, и поэтому возникла такая задача разделения лесов по преобладающим породам. Значит, вот эта задача решается на основе значит, уже не сезонных композитов безоблачных, а на основе композитов, которые строятся каждую неделю, потому что здесь необходимо очень точно характеризовать фенологическую динамику лесов для того, чтобы различать разные породы. Ну, в данном случае мы вот строим такие фазовые портреты в красном и ближнем инфракрасном канале, в этом двумерном пространстве. И мы видим, что эти фазовые портреты, а вот точка соответствует наблюдению раз в неделю. И мы видим, что для многих пород эти фазовые портреты в этом пространстве, они различаются. Почему это происходит? Это происходит потому, что у разных пород, например, лиственных пород, несколько может отличаться фенологическая динамика. Одни породы раньше, чем другие, начинают зеленеть,
или там желтеть осенью и так далее. Вот и скорости этих процессов, и время наступления различных фаз у разных пород различны. Поэтому здесь очень важно проводить регулярные и частые наблюдения, поскольку эти различия на самом деле не столь значительны. Они могут быть иногда, так сказать, они могут составлять неделю там, или 2 недели, могут меньше. И поэтому для того, чтобы эту разницу можно было выявить, нужны гораздо более частые наблюдения. И вот на основе такого подхода, опять же, с использованием метода лагма и данных MODIS, мы сейчас строим тоже достаточно регулярно вот карты преобладающих пород. И здесь уже леса характеризуются достаточно детально. Здесь 12 преобладающих пород, которые, ну, это понятно, что очень много смешанных лесов, и в некоторых вот, пикселах, в некоторых участках это преобладание может быть не столь значительным, но, тем не менее, значит, комбинируя вот эту карту преобладающих пород и карту land cover, которую, значит, или наземных экосистем, или карту растительного покрова, которую я показывал перед этого, где показаны смеси в том числе, ну, комбинируя эти две карты, мы можем все-таки характеризовать леса лучше, чем мы характеризовали бы, ну, вот, пользуясь только одним из этих продуктов. Еще одна очень важная характеристика – это характеристика запаса стволовой древесины. Она важна и как ресурсная оценка, и как оценка, очень важна для оценки бюджета углерода. И для этого мы используем тоже данные MODIS, но полученные в зимнее время. И для территорий с наличием снежного покрова на земной поверхности удается построить достаточно надежные связи между характеристиками отражения и характеристиками запасов стволовой древесины. Мы тоже используем для этого метод лагма, и в качестве, и вот эти характеристики, они строятся не только локализованно, но они, эти взаимосвязи, строятся для различных пород. Таким образом, вот, используя эти взаимосвязи для различных пород и локально, удается восстановить, ну, восстановить запасы стволовой древесины. Ну, в данном случае это пример вот композитного изображения MODIS, очищенного от облаков, полученного в зимнее время. Ну и, в общем, чем темнее вот здесь пиксели, тем или участки, тем, ну, если так сказать, на качественном уровне, то тем больше и запас стволовой древесины, там более плотные деревья. Значит, вот, пользуясь вот такими взаимосвязями, мы восстанавливаем запасы стволовой древесины тоже ежегодно. Следующая интересная разработка, над которой мы сейчас пока что еще работаем, несмотря на то, что здесь у нас в последние месяцы получен значительный прогресс, мы, на самом деле, я еще не готов вам показать финальный продукт, но есть вполне определенные успехи в этом направлении. И имея характеристики, значит, динамики запасов стволовой древесины ежегодные и данные о преобладающих породах, есть возможность воспользоваться имеющимися моделями хода роста, так называемыми, лесов, которые получены по наземным данным, но они, значит, они показывают динамику запаса стволовой древесины в зависимости от возраста. И вот эта кривая динамики запасов стволовой древесины в зависимости от возраста, вот здесь есть есть еще характеристики, такие как вот А – это возраст, собственно говоря, и есть характеристика, вот эти две характеристики характеризуют, собственно говоря, продуктивность территории или, другими словами, бонитет. Вот. Таким образом, воспользовавшись данными ежегодной динамики запасов стволовой древесины и этими моделями, которые получены по наземным данным, есть потенциальная возможность оценить возраст и бонитет.
Значит, вот те две характеристики, которые я упоминал раньше, они крайне важны. И они важны не только для оценки, собственно говоря, бюджета углерода текущего, но и для его прогнозирования. Да, потому что возраст – это крайне важная характеристика и бонитет. Понятно, что молодые леса растут быстрее, поглощают, соответственно, больше. Ну и в зависимости от бонитета это поглощение тоже меняется. Ну вот здесь два примера, скажем, удачного применения такого подхода, когда вот видно, что вот мы, пользуясь известной моделью и той динамикой запаса, которую мы получили по спутниковым данным, мы видим, что это береза, имеющая, соответственно, 30-летний возраст, в 2012 году. Ну или вот здесь пример, соответственно, сосны, у которой возраст 80 лет в Алтае. Так, я буду ускоряться, у меня еще есть 15 минут, поэтому сейчас постараюсь немножко быстрее говорить. Значит, как я сказал уже, важны не только данные о характеристиках лесов и их динамике, но и важна информация о различного рода деструктивным факторам. Одним из таких наиболее мощных факторов деструктивных в лесах России являются пожары. И для того, чтобы картографировать пожары и оценивать последствия, тоже разработан специальный метод. И по данным МОДИС мы непрерывно, фактически это даже не ежегодно, а в течение года, ежедневно получаем информацию о пройденных огнем площадях. И для этого комбинируются, данные о спектрально-отражательных характеристиках. В данном случае это индекс, Short Wave Vegetation Index, коротковолновый вегетационный индекс, и данные о температурных аномалиях. При этом по данным в ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазоне по коротковолновому вегетационному индексу выявляются площади изменений, которые произошли в результате пожара, а атрибутирование или присвоение этим изменениям метки, что эти изменения связаны с пожаром, происходит на основе данных о температурных аномалиях, которые получаются по данным уже инфракрасного диапазона 3,5 микрометра и 11 микрометров. Другой метод разработан для оценки степени повреждения лесов пожарами. Он в значительной степени, помимо данных спутниковых наблюдений, он предполагает использование взаимосвязей, которые были накоплены и установлены в ходе, наземного обследования, и, опять же, связи между степенью дефолиации, дехромации, или потери и пожелтения листвы, которая характеризует степень повреждения, и другими спектральными характеристиками, которые также получаются по данным ближнего и среднего инфракрасного диапазона. В данном случае это поведение индекса, коротковолнового индекса во времени в сезоне, и видно, что строится норма, это среднее поведение, и строится статистический коридор его изменчивости, этого индекса для неповрежденных пожарами лесов. Для этого используются данные 5 лет в данном случае, то есть с 2000 по 2005 год накапливается статистика, а затем уже текущие годы мы выявляем повреждения по отклонению этого индекса и выходу его по отклонению его от нормы. На самом деле это не так все просто. Эти отклонения могут быть достаточно стабильными, могут быть нестабильными. И для того, чтобы оценивать степень повреждения, нам сначала надо отселектировать некоторые стабильные изменения во времени. Для этого используется, это пример стабильных таких отклонений в связи с пожарами или нестабильных, как здесь, когда отклонение сначала наблюдается и потом быстро возвращается к норме.
или как здесь, когда есть просто некоторая задержка фенологического развития, связанная с погодой, и затем значение индекса достигает нормы. Значит, для того, чтобы отделить стабильные и нестабильные отклонения, мы накопили тоже статистику, при этом мы взяли гари, которые проявляются, или пожары, которые проявляются не только в текущем году, но и в последующие годы. По ним накопили статистику и вывели некоторые закономерности в распределении гистограмм стабильных изменений и нестабильных изменений. По ним настроили соответствующие пороги, которые позволяют их выделять. И вот для стабильных изменений, собственно говоря, применяются затем уже связи между индексами вегетационными, здесь специальный вегетационный индекс применяется, и степенью повреждения, которая выражается в доле пожелтевших и опавших листьев на деревьях. Есть еще некоторые трюки, о которых можно там говорить долго. В частности, один из этих трюков касается, в какой момент оценивать степень повреждения. Дело в том, что после того, как прошел пожар, и мы видим, так сказать, его достаточно четко, затем начинает расти, во многих случаях там травяной покров восстанавливается, он таким образом снижает контрасты, и таким образом мы как бы теряем информацию уже о повреждениях, потому что влияет другая растительность. Ну и для этого мы, вот те оценки, о которых я говорил до этого, мы применяем их в момент достижения максимума, просто исходя из очевидной гипотезы, что в течение сезона лес, достигнув некоторого уже состояния, наиболее плохого, не может в этом же сезоне стать лучше. Поэтому мы просто берем максимальное значение вот этого индекса для того, чтобы проводить такие оценки. И получаем вот такого рода карты, которые характеризуют разную степень повреждения лесов пожарами. Основываясь на этих картах, мы можем делать разные заключения, достаточно интересные. В частности, вы видите, вот серым показана такая среднемноголетняя динамика, пройденной огнем площади, а черным показана динамика, опять же, среднемноголетняя, сезонная динамика гибели лесов. И мы видим, что весенние пожары, например, в мае месяце, несмотря на то, что площадь их достаточно большая, они имеют очень слабое воздействие на леса, и пожары майские, несмотря на то, что пройденная ими площадь составляет 20% от общей площади года, но повреждения, которые связаны с этими пожарами, существенно меньше, они, так сказать, в общем-то, достаточно незначительны. Но в то же время устойчивый максимум гибели достигается в середине лета. Если оценить потери леса от пожаров, то по годам, то мы видим достаточно устойчивую тенденцию на возрастание. И если где-то в середине 2000-х годов можно было сказать, что примерно доля погибших лесов от пожаров составляет от 30 до 40% пройденной огнем площади, то есть далеко не все пожары, не все леса погибают, то уже в 2018-2019 году она возросла практически до 60%. То есть мы видим тенденцию на возрастание гибели лесов от пожаров, относительную. С чем это связано? В частности, связано и с изменением сезонности пожаров. Если посмотреть на пожары 2000 года в минимуме, видно, что большинство пожаров здесь было весной. А вот в 2014 году видно, что большинство пожаров было летом. То же самое в 2019 году. Таким образом, если мы отследим сезонность пожаров, сколько пожаров в какое время возникало, мы можем с некоторой долей вероятности и прогнозировать ту гибель, которая от этих пожаров можно ожидать. Пример, опять же, как менялась гибель лесов и пройденная огнем площадь в различные годы. И мы тоже видим здесь, что
площадь, пройденная огнем, в том числе вот в 2019 году, ну, была одной из наиболее высоких, и она, в общем-то говоря, погибших лесов. Несмотря на то, что, я повторяю, значит, вот площадь именно пройденная огнем была, ну, не столь велика, она была примерно такая же в 2008 году и в 2012 году, но гибель лесов от пожаров в этом году достаточно большая и приблизилась к максимуму. Значит, есть несколько примеров выявления похожими методами, но немножко отличными, значит, но тем не менее, по сути своей, похожими методами, которые мы применяем для выявления погибших от пожаров лесов, для гибели от других факторов. И в данном случае вот это совершенно свежий продукт, пример выявления гибели лесов от пожаров, лесов, не связанных с пожарами. В данном случае это всякие усыхания, ну, в том числе темнохвойных лесов, которые вызваны и засухой, и воздействием насекомых, болезней и так далее. Этот похожий пример, но для лесов другой группы, для сосновых лесов. Ну и, в общем-то говоря, есть некоторая динамика гибели лесов от разных факторов усыхания, не связанных с пожарами. И видно, что, в общем, был некоторый максимум, достаточно большой в 2006-2007 годах. И сейчас, в общем-то, есть некоторое снижение влияния этого фактора. Теперь, если вот сравнить статистику официальную с той статистикой, которая получается по данным дистанционного зондирования, что мы видим? Ну, мы видим, что все-таки, ну вот если взять площадь лесов, то, в общем, она меньше, фактическая площадь лесов, меньше, чем декларируется по данным официальной статистики российской, по крайней мере. Я покажу пример, почему это так. В то же время запасы стволовой древесины выше. Вот. И мы даем пока две оценки, осторожно, значит, нижнюю и верхнюю оценки. Будем еще над ними, так сказать, немножко их уточнять. Но, наверное, мы, в общем-то, не очень далеки сейчас от истины. И связано это с двумя факторами. Ну, с одной стороны, действительно, у нас идет недоучет гибели лесов от пожаров, насекомых и другими факторами, именно гибели, несмотря на то, что площадь, пройденная огнем, учитывается более-менее достоверно сейчас, а гибель лесов от пожаров фактически учитывается очень слабо, но от других факторов, не связанных с пожарами, тоже. Вот. Но несмотря на то, что там есть несколько различных, так сказать, трендов, различных тенденций, есть зарастание сельскохозяйственных земель, которое повышает как бы площадь, которая не учтена, есть гибель лесов от различных факторов, которая тоже не учтена. Но вот если взять все-таки баланс, то все-таки площадь лесов меньше, чем декларировано по официальным данным. С другой стороны, запас выше, и это связано тоже с известным фактом недооценки все-таки запасов в ходе там, данных лесоустройства, и по сути эта недооценка, она попадает и в общие данные учета лесов. Ну вот если посмотреть на тенденции как бы поведения площади лесов, ну это вот все леса России, а это леса, которые принадлежат Рослесхозу, ну в ведении Рослесхоза. Мы видим, что если брать все леса России, то начиная вот с 2007 года мы видим достаточно устойчивый тренд на понижение, и скорость сокращения покрытой лесом площади, ну, она составляет примерно 1,3 миллиона гектар в год. Если брать только территорию, которая в ведении Рослесхоза, то это примерно 1,5 миллиона гектар в год. Но если вы посмотрите на площадь лесов России по официальным данным, она очень мало меняется из года в год, она почти не отражает, ну, фактически реальную динамику. Вот. Если посмотреть на динамику запасов стволовой древесины, мы видим наоборот, мы видим повышающий тренд. Несмотря на то, что площадь сокращается, суммарные запасы растут.
Это связано с тем, что у нас достаточно много молодых лесов на вырубках, на гарях и на зарастающих сельскохозяйственных землях, запас которых прирастает достаточно быстро. Поэтому суммарный запас, ну и опять же это очень важно, с точки зрения там, данных официальной статистики, это практически это данные такие ежегодные динамики, они отсутствуют. Возможность получения таких данных ежегодно, она дает, ну вот сейчас та оценка, которую мы имеем, это примерно 460 миллионов кубометров в год. Это чистого прироста. Это отсюда, если убрать пожары, уже убранные, влияние пожаров и влияние насекомых, ну не насекомых, а всех усыханий, не связанных с пожарами. Значит, если, собственно говоря, да, и здесь еще убран достаточно ориентировочно, но убран некоторая характеристика сухостоя в лесах России, которые, естественно, мы измерять не можем, но есть некоторые статистические данные о наличии сухостоя в лесах России, естественного, как фоновый такой, так сказать. Это тоже здесь учтено. Вот если вот эти все факторы как бы в чистую учесть, то мы, тем не менее, имеем 460 миллионов кубометров чистого прироста. Это очень важно с точки зрения, опять же, учета углерода. Дальше я хотел, в завершение хотел сказать, что есть вот очень много той информации, которую я сегодня излагал, это опубликовано в этой книге. Эту книгу мы используем в том числе для обучения студентов МГУ, которые учатся вот на факультете космических исследований. И мы читаем там курс по мониторингу растительности, и мы принесем тут пару десятков экземпляров там в коридоре, можно будет вот после окончания этой сессии как бы там взять, если кому интересно. И еще я хотел сказать такую информацию, что мы сейчас начали проект, который называется «Космическая научная обсерватория углерода лесов России» при поддержке Российского научного фонда. И будет доклад об этом проекте на круглом столе завтра, после полудня. И в рамках этого проекта у нас сейчас открыто 3 вакансии для включения в состав научного коллектива, для того, чтобы заниматься вот теми проблемами, о которых я говорил. Если кто-то из кандидатов наук или докторов наук, здесь обязательное требование наличия ученой степени, имеет интерес поучаствовать в этих исследованиях, он может обратиться ко мне, желательно до конца этого года. Вот. Так что спасибо за внимание. У меня есть 1 минута ответить на вопрос, если они есть. Пожалуйста. У вас там на нескольких слайдах была динамика межгодовой изменчивости площади гибели лесов, и в том числе последний год, 2019, указан как прогнозная величина значения. А вот можно поподробнее, что это за прогноз, как получен и насколько он может отличаться от фактических оценок? Ну, дело в том, что я, к сожалению, просто не успел обновить эти данные. Наверное, они уже есть и фактически, просто я не успел их нанести на слайд. Ну вот, прошу прощения за это, но на самом деле этот прогноз получен, ну там 2 момента. Значит, просто это было получено, по-моему, в октябре, и это еще некоторые пожары, по-моему, в то время горели. Поэтому как бы до конца года оставалось еще некоторое время, чтобы не давать как бы окончательную оценку. Во-вторых, у нас есть некая статистическая модель, которая базируется на, вот, собственно, информации о породе и о времени возникновения пожара. И о чем, что-то еще, Федор, не помнишь? Напомни. Все, да, по-моему, все. Ну, по сути, да. Значит, мы просто накопили там за 15 лет, накопили просто информацию, какая порода, в какое время, какую имеет вероятность гибели. Ну и посчитали, собственно говоря, на основе этой простой статистической модели.
Но ее точность проверялась на предыдущих годах. Не помнишь оценки, Федя? Ну, там может быть порядка, это же по стране, это интегральная величина. Ну, я бы оценил ее там 10%, не больше, ошибку. Так, примерно. Но если, на эту тему есть просто, на самом деле, публикации, надо просто открыть, это, по-моему, прошлый год в нашем журнале «Современные проблемы дистанционного зондирования», там просто можно посмотреть, там точность. Все, спасибо. Так, тогда... Yes, good, excellent. Thank you, Sergey. My talk is entitled Remote Sensing of High Latitude Vegetation. I'll give a little bit of an introduction to why we're taking the approach that we're taking here. So my affiliation is with the Scott Polar Research Institute, which is part of the University of Cambridge. The material I will try to cover in this talk, I have quite a lot of material and not so much time, so maybe I won't manage to complete all of this program, but this is my synopsis. I want to start by talking about a little bit about what's so important about high latitude vegetation. I think my colleague from Durham University, Bob Baxter, will say rather more about this probably. And then I will talk in a reasonably fundamental way about the kind of things that we can measure. I will start by focusing on the use of visible near-infrared remote sensing imagery, but then I will try to put that in the context of other sources of data that we can use. If I still have time, I will focus on a couple of the particular challenges that I think we face in using remote sensing data to look at northern vegetation, and then I will try to give an overview of what I think has changed in the last approximately 20 years, what we can do better now than we could do before. So I should give some acknowledgements. As I will explain in tomorrow's roundtable session, the work that we're currently doing is part of a collaboration, a UK-Russian collaboration. So I have many colleagues here in Moscow to whom I give thanks. I also have collaborations with institutions in Norway. I should also acknowledge the support of the UK Foreign and Commonwealth Office International Fund and the Science and Innovation Network, which is responsible for the British presence at this conference, which we're very, very happy about. So, how does vegetation change as we move north? Obviously, we move progressively to places that are colder, less vegetated, have less organic material in the soil, fewer nutrients, more empty space to expand into, and more disturbance by ice. So we have fundamental changes in the nature of the vegetation. Crudely, we have the concept of a tree line. Line is not a very good geometric model for what we're describing here, but it's a convenient shorthand.
even if we adopt this shorthand for a tree line, an Arctic tree line, I think we can say there is not a universal agreement on where to draw that line. There's some quite big variation. So we should actually be talking about a transition region between boreal forest and what lies to the north of it, which is tundra vegetation. At the simplest level, we should expect that as a result of climate change, this zone, this transition region, should be moving northwards. A major control on the distribution of northern vegetation is climate. It's not the only control, but it's a major control. And the climate, we believe, is becoming warmer and becoming wetter. And these are both things that favor the growth of trees. So we would expect a northward advance of vegetation. We know, it's generally well accepted, that the climate has warmed over the last century, globally on average about 0.7 of a degree over the century, but as we already heard this morning, the warming has been greater at more northerly latitudes. It's maybe 2 to 3 times as big as that. So we have the increase in temperature over the 20th century. And this is modelled to continue and indeed to accelerate. We obviously have less secure knowledge about what the climate will look like at the end of this century than what it did look like a century ago, so the models are a bit uncertain. But broadly speaking, we expect warming, and we expect more warming in winter than in summer. We also expect an increase in precipitation. We expect the especially the northern latitudes, to become wetter. And a warmer, wetter Arctic would be good for trees. So, if we put, and this is not fundamentally my research, I'm actually, this slide and the last several slides that I showed you are not derived from my research, it's just synthetic. But if we put together the information on what we expect to change in the climate with the most sophisticated models that we currently have about what vegetation should grow where in response to climate, we expect a northward shift of vegetation. This is not the most recent of the dynamic vegetation models, but it's typical of the kind of model that we expect to see. So if we compare between essentially now, 2010, it was 9 years ago, I suppose, and the end of the century, we expect to see a northern shift of vegetation distribution. What would this mean? Why would this be important? What would be the implications of a change from tundra to forest? Well, put very simply, trees are big and dark, and they've got a lot of biomass. 1 hectare of typical boreal forest has a mass of something like 200,000 tons. There's a lot of water and a lot of carbon stored in the forest. It's dark, it has a low albedo, it reflects rather little shortwave vegetation back into space. It's how the forest makes its living, essentially. On the other hand, by contrast, tundra plants are smaller, they're lighter, I mean they're more reflective. There is much less biomass contained within tundra. 1 hectare of tundra might have a mass of 10 tons rather than 200,000 tons. The storage of carbon and water is much less, and the ability to reflect shortwave radiation, sunlight, is much greater, so the albedo feedback looks completely different. So, if a lot of tundra turned into forest, as we said, compared with tundra, forest cycles huge amounts of water and carbon, reflects much less solar radiation back into space, represents completely different habitat. Those are the physical differences. What would the implications be? Well, we can think about this in terms of what's called radiative forcing.
we can compare the effect of switching land cover from tundra to forest to the effect of changing other climate-driving variables. So if we were to switch all of tundra vegetation into forest, I'm not saying that's going to happen, but if we were to do that, it would have roughly the same effect as doubling the amount of atmospheric carbon dioxide. Roughly the same effect as increasing the sun's power output by about 2%. So the potential here is enormous. It's actually very important indeed that we understand how tundra is switching to forest, how forest is changing, how forests are densifying and moving north. Some models, we're kind of stepping back from models that are this severe, but some models still predict that by the end of the century, up to 40% of the Arctic tundra could switch to forest. As I say, we think that's probably a big overestimate by now, but this is the extreme end of predictions. So, as we already heard this morning, remote sensing, Earth observation represents our best, probably only realistic way of studying high latitude vegetation distribution in sufficient detail. And what are the kind of parameters that we can hope to study here? Well, if we take the Committee for Earth Observation Satellites Earth Observation Handbook, which if you don't know it, I highly recommend to familiarize with, I've abstracted what the CEOS handbook says about the parameters that can be, vegetation parameters that can be measured from space, and I've reclassified them here. So there are about 10. We have land cover type, vegetation type, soil type. These essentially all come from the classification of images. We have vegetation index and leaf area index, above ground biomass, gross primary productivity, growing stock volume, these parameters. These are from algorithmic estimation, needing not just the images, but ancillary data of one kind or another. We have vegetation cover and canopy cover, which are sub-pixel statistical estimates of vegetation amount. And we have canopy height, so the first explicitly three-dimensional measure that we can potentially extract from remote sensing data. I won't cover all of these in the same level of detail. There isn't time to do that. But what I will try to do is take a increasingly complex view of what's possible to extract from data. So if we start with the simplest idea of all, how can we study vegetation from remote sensing, specifically northern vegetation? If we start with the simplest possible idea, visual inspection of imagery that looks like a photograph. So if we talk about true color imagery, this is a very familiar idea. It needs a fairly minimal level of training to engage with this as a technique. So here's a simple example. Two true color images, so the colors are natural, they are as the scene would look if we had the same vantage point as the satellite, we were in space observing the terrain. So it approximately corresponds to human vision. So we have very little difficulty in understanding an image like this. We've got a short time series here covering, 30 years. It's an area in the Hibini Mountains on the Kola Peninsula, which is very familiar to my colleagues in Moscow State University and me, because we've been working in this area for about that long, actually, since around 1990 or so. It's an interesting area because we've got both climate response and we've also got localized significant industrial impact in the area. So there are all sorts of dynamics that we can study, and they're not difficult to see in a comparison of images like this.
We can take the same idea, visual inspection of imagery, but we can just step one step away from the very familiar true color imagery into the false color infrared imagery. So this is, I'm sure, familiar to most people in the room here. So at the top left, a true color image, natural color as you would see by human eye. Bottom left, we have in fact the same, so imagery from the same satellite system, but showing a different range of wavelengths, showing, including the near-infrared wavelength, to which the human eye is not sensitive, but most satellite systems, well, I'll classify them shortly. Many satellite systems are sensitive. And we immediately see, looking at comparing the bottom left image to the top left image, that the ability to discriminate subtle variations in the strength of the vegetation, the vigor of the vegetation is clearer in this image. And on the right, so the two images on the left are from Sentinel-2 imagery, which I think, Kevin, you're probably going to be talking quite a lot about Sentinel imagery in general. So, so this is kind of like Landsat, but a little bit different. The same, it occupies the same territory essentially. On the right is it's another satellite image. It's a false color infrared image, but this is much higher spatial resolution. This is quickbird imagery, and at this level we're seeing individual trees and shrubs. So the point is that we are easily able to interpret just by eye, qualitatively, this kind of imagery. Okay, moving on to an area which I will try to expand here. We have a technique called we have a mathematical concept called the Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, which I think is pretty familiar and I would say is one of the most useful ideas in the remote sensing of vegetation. So the image we're looking at here is, it's not an image, it's a global data set which has been compiled from actually from many images. It's a 16-day composite, so it's an almost snapshot covering half a month. Showing something which is in fact not exactly the NDVI, it's something called the EVI, which is another vegetation index very similar in context to the NDVI. You see the color scale along the bottom, and it's fairly clear that what we're looking at here looks a lot like a map of global forest. So why is that? Here's the definition of the Normalized Difference Vegetation Index. I think this is pretty well known as well. It's the difference between the reflectance in the near-infrared... Can I point with this? Yes. The difference between the reflectance in the near-infrared part of the spectrum and the red part of the spectrum divided by the sum. That's a mathematical peculiarity which just gives the definition some useful properties. It means that it's a number that ranges between -1 and +1. Formally, we can define this as a kind of image algebra. It's a mathematical operation performed on a remotely sensed image to generate what is in effect a new image. So, if we have a remote sensing system that gives us these two quantities, the red reflectance and the infrared reflectance, which they nearly all do, we can calculate this quantity. For example, if we're using data from Landsat 7, the enhanced thematic mapper on Landsat 7, we need what's called band 3, which is the red reflectance, and band 4, which is the near-infrared reflectance. So we would alternatively write this equation like this to make it specific to the Landsat 7 sensor. So what this NDVI concept does fundamentally
is it expresses how good a material is at reflecting infrared radiation, near-infrared radiation, and how bad it is at reflecting red light. And that is very closely related to the quantity of green leaf vegetation present in whatever region of the Earth's surface the satellite sensor is looking at. We can see why that is in a couple of slides here. The Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper, I'm taking that as an example of a typical instrument that can be usefully used for this application. Essentially takes averages of the amount of, we shouldn't call it light because it goes beyond the visible spectrum, but I will approximately call it that, infrared light and infrared radiation over a range of wavelengths. So here they are specifically for Landsat 7. We've got a scale of wavelengths along the bottom here ranging from 0.4 micrometers, 400 nanometers, which is in the blue part of the spectrum, maybe just in the ultraviolet, through green, into red, and into the near-infrared part of the spectrum. And here, as a series of grey, you think they're grey, bands, we have the regions of sensitivity that the Landsat Enhanced Thematic Mapper instrument has to radiation. So it's averaging over this range. This is band 1, band 2, 3, 4, 5, and 7. Band 6 is over here in the thermal infrared somewhere. So here, underlying this graph are three reflectance spectra, as we would say. They're the fundamental units of this kind of remote sensing. So here we have this brown one. This is some soil or other. I don't know which particular kind it is. Here, this green curve is the one that we particularly want to look. Oops, that's not good. Thank you. This green one is the one we particularly want to look at here. This is a typical green leaf, or vegetation composed of typical green leaves. So we see it has a kind of low reflectance in the visible part of the spectrum, but not quite as low in the green part as in the blue part and the red part. So it's going to look green to our eyes. And then when we go into the infrared part of the spectrum, the reflectance suddenly jumps up and is much higher. And it's this contrast between the red reflectance here and the infrared reflectance here, which is the essence of what the NDVI does. So, why does this work, this NDVI idea? As I said, or as I've implied, it exploits one of the most characteristic spectral signatures in remote sensing, what things with green leaves do. So green leaves have high reflectance in the near-infrared part of the spectrum. So here's a very fussy graph with a lot of things we don't need to look at, and something we do need to look at, which is the thing labeled green vegetation here. So here's the high reflectance in the near-infrared and the low reflectance in the red part of the spectrum. And fundamentally, this is the physiology of the leaf that's controlling this. In the near-infrared part of the spectrum, the cell structure of the leaves is responsible for this high reflectance. Essentially, the infrared photons, they get into the cell structure here, they bounce around in the cell structure without being absorbed, and the chance is very high that the photon will come back out again. So there's a high reflectance. In the red part of the spectrum, something completely different happens because of the presence of pigment called, well, there are lots of pigments, but the one that's really important here is chlorophyll. And that sucks the red light and the blue light out of the radiation. So, high values of the NDVI are telling us that the material we're looking at is good at bouncing out infrared photons and good at absorbing red light photons, and that's a thing that green leaves do. So there is a strong association between NDVI, which is a mathematical thing we can calculate from an image with the right imaging properties, and
a concept which I'll define on, I think it's the next slide, I hope it's the next slide, the leaf area index. And this is our link from the mathematics of what's present in an image to something which is physiologically useful. Just while it's there, it's rather small, but just to notice right at the bottom right of the slide here, there are three little cartoons, they're not my cartoons, of the differences between the optical and infrared properties of normal green leaves and abnormal green leaves. So here we have a normal, healthy green leaf, which is really good at reflecting near-infrared radiation and really good at absorbing, so not reflecting red, and the other colours are included here. Here's a leaf that's undergoing stress. It's chlorotic. It's turning yellow. And here's a leaf that's so stressed that it's died. And you can see there are fundamental physiological changes in the leaves here. The cell structure breaks down, the amount of chlorophyll decreases as well. So both of these things shift the relative amounts of near-infrared and red radiation that will be reflected by the leaf. So this is picked up in the index as well. So this is extremely useful. So this leads on to the idea of the leaf area index. And this is an important physical characterization of plant canopies. Sergei mentioned it, more than mentioned it actually. And it's one of the most important links between remote sensing Earth observation and, as I would say it, I have to do a lot of teaching in a geography department, and biogeography. How the concept is defined, it's slightly different depending on whether we're talking about broadleafed vegetation or needle-leaf vegetation. For broadleaf vegetation, it's really obvious. Leaves are flat things. They have an area you can measure. You can put it down on a piece of paper and trace around it and measure the area. So a leaf has an area. It's got two sides, so it has two areas. It's one side. So it's the one-sided green leaf area per unit ground surface area. So we imagine taking a quadrat, but probably a really big quadrat, maybe a 1 hectare quadrat, and we go all the way through the forest canopy, and we count the area of all the leaves in that canopy, and we divide that area by the area of the ground, and we get a number. It's just a ratio. And that is the leaf area index. For needle-leaf trees, it's a little bit different, and there are slightly different variations, but they basically do the same thing. So it's unitless. It's strongly correlated with productivity. We would expect that because the leaves are where the plants do the producing. So it's telling us how much of the growth engine is present in the plant, and it's therefore strongly correlated with the NDVI. So as I say, this is our link, but the relationship's not a linear relationship, and it saturates. So if there's a lot of leaves, the relationship becomes less sensitive. So there's a couple of things to say about this relationship. One is that it saturates, and the other is that we are less certain about the relationship between NDVI and leaf area index for boreal vegetation than we are for more temperate vegetation. So here's an example. It's actually not for forest at all. It's for agricultural crops in France, but it shows a typical relationship. Here is the leaf area, sorry, it's in French. Here's the leaf area index. Here is the NDVI. Here is the relationship that is monotonic but starts to saturate. So when the leaf area index becomes higher, the amount of change you get in the vegetation index gets smaller. We can understand that fundamentally. That's what these graphs, which have come from our joint work, is telling us here. We've got, if we imagine just making a stack of leaves, just piling one leaf on top of another, 1, 2, 3, 4, maybe 10. How does that change the reflectance of the stack of leaves in the visible part of the spectrum? That's what the green dots show. And in the infrared part of the spectrum, that's what the red dots show. It changes the infrared part quite a lot because leaves are actually quite a lot transparent in the infrared part of the spectrum. But in the visible part of the spectrum, it doesn't change it very much because leaves are fairly opaque
in the visible part of the spectrum. Take a leaf off a tree and try and look through it. Some light comes through, but not a lot. If we had infrared sensitive eyes, we'd see quite a lot through the leaf. So here's an example of that. This is, again, kind of familiar stuff, I think, quite typical. This is a true color image. It's Sentinel-2 imagery from just about 3 weeks ago. This is the area around Montragorsk on the Kola Peninsula. Here is the corresponding NDVI image with a color table applied to it. And we've got typical values of NDVI, which are small and positive for tundra vegetation, which are between 0.3 and 0.4 for the boreal forest vegetation here, and some rather interesting areas, if you're interested in industrial impacts, what we call technogenic barrens, areas which have been turned vegetation-free as a result of industrial emissions, which are around zero. And water areas which are a little bit negative. So NDVI on its own, just a mathematical technique, but actually gives us a lot of information about how vegetation is distributed. We can estimate leaf area index from NDVI. This is not our work. As I said, it's a dimensionless ratio, so it can be measured like this, square meters per square meter. So this is what the global distribution of leaf area index looks like, from values below 0.5 in deserts up to in the densest forest areas. So we're looking at equatorial forests where it can be 6, 7, something like that. In the boreal forest, we're 1, 2, something like that. This is what Sergei was talking about in detail, so I'm glad I don't have to cover this in detail. That's very helpful. Algorithmically, we can estimate plant biomass, above ground biomass, woody biomass, growing stock volume from leaf area index. This is, again, this is not our work, but here's an example of that. So we've got above ground biomass, tons per hectare for Sweden, as it happens in this particular case. Sergei also talked about phenology. Phenology is something that the use of the NDVI is particularly skillful at tracking, especially if we've got deciduous vegetation present. Here is a set of NDVI time series ranging from winter, December, through summer, June, July, August, back to winter again, for actually 3 different latitude ranges. So we see the phenological variation. We see winter, spring, summer, peak greenness, and back to autumn and winter again. Once we have the ability to do this, we can track phenology over time. We can date the onset of spring. We can date the onset of autumn. We can subtract one from the other and establish the length of the summer. We can do this as a time series and investigate the rate of change of these parameters. So here again, it's not our work, it's Zeng et al. Here are changes between 2000 and 2010 in the northern hemisphere. So this blue color here is showing us areas where spring became earlier. This red color here is showing us areas where autumn became later, and this red area here is showing us areas where summer became longer. The changes that we would expect to see as a consequence of climate change, in a simple way of thinking about it. Okay, so I will mention the Greening of the Arctic NASA project, which takes this idea, time series of, this is not phenology, this is just peak greenness, but this is a nearly 30-year time series illustrating where vegetation index has strengthened, so where the Arctic has become greener, which is in most parts. This is just Canada, of course, and where it's become less, so a few areas where the Arctic has browned rather than greened. In places where it's increased, the main changes are that
grassy tundra areas have transformed into scrub, and shrub tundras have expanded and become denser. This one I think I will skip through quite quickly because I'm constrained for time, but let me just say that a major use of NDVI is studying pollution impacted areas which are surprisingly common in the Arctic and subarctic region. Some of our work, but I'll jump past it. Let me say this. Can we always trust the NDVI? Well, obviously not, otherwise I wouldn't have this slide. When can't we trust it? Vegetation canopies may not be composed of leaves or needles, so the fundamental assumption about the relationship between NDVI and amount of vegetation may not always be true. Even if it is, the implied presence of a high leaf area index may be misleading. Sergei, you talked about this actually when you were talking about fire regeneration. Burn a forest, the NDVI and the leaf area index will drop dramatically. What happens next as the succession starts? Things with leaves start to reappear. It may not be telling us that we have a healthy, normal ecosystem that's regenerated. We may get a misleading signal there. So we may get a pathological response to an extreme situation. We get grass or shrub regrowth, or indeed birch regrowth after disturbance. So what was a pine forest may turn into a birch forest. Or we may get shrubs pretending to be trees. Okay, I think, yes, I'm all right for time. So leaving the NDVI for the moment, I'll come back to it later. I just want to say something quite quickly about multispectral classification. This is quite well known, so I'll skip over it quite quickly. It takes the idea of the spectral signature and extracts more information from it. The NDVI takes two simple but important pieces of information from the spectrum and capitalizes on those because of the strong physiological link. The idea of multispectral classification is broader than that. It depends on the assumption that what we can call interestingly different surface materials, so surface variations of interest to our research, will have different spectral signatures. And that was kind of implied by a graph like this one that I showed before. So again, we've got the range of wavelengths from blue, green, red into the infrared. We've got amount of reflection going on here, and here a very busy slide, all sorts of different surface materials. And the point is that things that are physically different, in this slide anyway, have different curves. So if we can recognize these differences in sufficiently detailed satellite imagery, we can recognize the difference between materials. This is the fundamental idea of multispectral classification. So on the plus side, there's often a direct link between important physical or physiological or both properties of the material and some feature in the reflectance spectrum. We already know that for green leaves. On the negative side, we have imperfect information about this from our satellite data. The reflectance spectrum is imperfectly realized because we have discrete sampling of wavelength ranges. We have mixed pixels. We always have mixed pixels. So what's in one pixel is always a mixture of materials at some scale or other. Also, we make our observations, if they're satellite observations, from outside the Earth's atmosphere, and the Earth's atmosphere changes what we see in ways that we need to correct for and may not completely know. This slide doesn't fit on the slide. This is textbook stuff. This is the difference between the two main ways of doing multispectral classification, so I won't talk about that. As I said, we focus our attention on interestingly different spectral responses. So what are the reasons why we could have interestingly different variations? I've already mentioned stress and disease in vegetation. So here is some chlorosis on a leaf. It's a home oak leaf, I think. It's going yellow. Actually, bits of it are going red because the chlorophyll's died.
We have phenology. Here is some spectacular phenology. We have things happening at different seasons of the year as the leaves finish their job. And of course, we have the fundamental one, which is differences in species and age, giving differences in colour, to which our instruments can respond. So a typical multispectral classification, probably most people in the room have done this. Here we have a true colour infrared image, and of course we have some other spectral channels of data that we're not seeing in this image. Here we have a typical classified image. So the image has been processed using the principles of multispectral classification to generalize it. So there are, in principle, many millions of possible values that any pixel in this image can take, but in this image there are only 20 possible values because the image analyst specified 20 things. Mathematically, every pixel has been assigned to one of a limited, a defined number of choices. We've generalized the image. In fact, it's not an image anymore, it's a map. It's a map because every point on the surface has had a decision imposed on it. So we're making maps when we do this. Working out what the legend to the map is, maybe not straightforward. We can think of it as a kind of spatial extrapolation using training data. So we know what is present on the Earth's surface in some area because we went there, we did the field work. We've extrapolated using the image data to a wider range. Okay, I won't say about that. It's not very interesting. Briefly, let me say, not all classification has to be multispectral. We can include as well or use exclusively spatial information, so we can use texture-based classification. We can combine texture and spatial data too. Right. Taking a step back, what fundamentally can we do from space? We'll stay focused on space-based observations for now. We have some limitations fundamentally imposed on us by the atmosphere. The Earth's atmosphere is not uniformly transparent. Here's a kind of cartoon way of looking at that. This is a much bigger range of wavelengths now than we looked at before. This goes all the way from pretty far into the ultraviolet, through the bit we were talking about before, which is just here, into the thermal infrared, millimeter wave, and then out into the microwave part of the spectrum. The black parts of this diagram are where the atmosphere is opaque, the white parts are where it's transparent, and the kind of grey parts are where it's something between the two. And if you squint at this diagram, so if you defocus your eyes a bit, it's got three broadly transparent parts. This one, which is where we've been till now, the visible and near infrared. This one, it's a bit messy. This is the thermal infrared part of the spectrum. And then this one over here, which is the microwave part of the spectrum. And this threefold division of the atmospheric transparency gives a convenient way of thinking about the range of possible satellite-based techniques. That's a more complicated version of that diagram, which we won't use. So here they are. This is the visible and near infrared, the thermal infrared, and the microwave. This other way of classifying systems, of remote sensing systems, is based on whether they're passive, so they detect radiation which is present in any way, or active, so they actually illuminate, so they provide radiation and then measure what is returned. And that can either be in a simple way, just measuring the time it takes a pulse of radiation to come back, or actually analyzing the strength of the radiation as in an imaging technique. So this is a kind of taxonomy of all possible remote sensing, spaceborne remote sensing systems. Not all the boxes are equally usefully occupied, and I'm only going to talk about the red ones anyway, and we've already been talking about these. These are the visible and infrared images. But I also want to talk about, I also want to talk about what's in this box here, and a little bit about what's in this box here. I won't say too much about the Sentinel imager here. This is perhaps a useful way of thinking about the visible and near infrared sensors.
We've got spatial resolution, so roughly speaking the pixel size, on this axis here, and we've got swath width, so the strip of Earth's surface imaged by the instrument on this axis here. And I've been talking about the Landsat 7 instrument, which I can't immediately find on this diagram, but here is the Landsat 8 instrument, which is quite similar. Here is the Sentinel-2 instrument. These are quite small pixels and quite wide swaths, which means they're made of quite a lot of pixels. So there's quite a lot of data involved with these. The point about this diagram is that there is a whole zoo of different flavors. Sorry, that I'm mixing my metaphors now. There's a whole range of different approaches to Earth observation here, all of which have their particular advantages and of course disadvantages, and we've just been talking about this bit of the diagram here. Okay, so I want to talk a bit about airborne laser profiling and then about spaceborne laser profiling. This is a very simple idea in principle. We bounce a pulse of laser radiation vertically downwards or approximately vertically downwards, measure the time of travel and use that to infer the geometry of what we just looked at. So this can be done from an aircraft. It is often done from aircraft which carry a laser, an accurate laser, which is scanned around by a mirror and bounces pulses. How am I doing for time, Sergey? 3 minutes. Okay, right. Okay. In that case, let me just quickly show an example of visualized terrain from this kind of instrument. We see terrain, we can actually see vegetation in it. Three-dimensional structure we can measure from laser profilers because we measure the time of first pulse and last pulse, so we learn about the canopy. We can do this from space, but in a rather limited way because we have a rather finite network of tracks that we can obtain data from, and it makes mistakes as well. Here is a transect through the Hibini Mountains. Here is the terrain. Here is the inferred canopy height, which is obviously not really more than 100 meters in places. That's algorithm failure. Radar imagery I probably won't say. Okay, I only have 3 minutes, so I'm actually going to finish by talking about two problems and what we can do about them. The boreal forest intrinsically is somewhere where the vegetation cover is starting to become quite thin. So we have sparse tree cover. We have the danger that we can confuse the field layer with the canopy. Here's an extreme example of that danger. This is Betula pubescens, downy birch, in Norway. Its spectral properties are dominated by the leaves, which are kind of dark green. Here is dwarf shrub vegetation, Betula nana. It grows this high. The optical properties of the leaves are very similar to those of the birch leaves. So to a satellite, these look the same. In terms of biomass, they are extremely different. How do we deal with this problem? I'll tell you the short answer, because I now only have 1 minute. We have two ways out of this problem. One is higher spatial resolution, the other is higher spectral resolution. Higher spectral resolution we achieve with hyperspectral data, which we do not currently have the ability to collect from space. That has been possible in the past. It will be possible in the future, but at the moment we are limited to collecting hyperspectral data from field measurements and airborne measurements. Higher spatial resolution, we have some possibilities to collect from space, but again, we rely primarily on airborne and field level data. So the one, I wonder if I can jump, yes, okay, I can make this my last slide. How do we bridge the gap between field measurements and satellite images? I think the answer right now to this is, or a big part of the answer to this is drones, unmanned aerial vehicles. So the collaborative work that I will describe in the roundtable tomorrow
working on the Russian boreal forest, makes extensive use of data collected from UAVs, which is providing a very powerful way, we are discovering, of bridging the gap between field scale measurements and satellite scale measurements. So I think I've run out of time, and I will make that my last slide. I've got about 20 more, but I won't show them. So thank you for your attention. Hello, Gareth. You said that 1 square meter of boreal forest weighs about 20 times more than 1 square meter of tundra. And so, as I guess, it consumes about 20 times more carbon dioxide from atmosphere. However, according to the forecast, which you mentioned, the carbon dioxide in atmosphere will increase about twice if, if all tundra turns into boreal forests. So, can we say that actually the impact of the boreal forest into the global carbon cycle is negligible and everything depends on the ocean? I might hand that question over to Bob. I don't think we can conclude that. I think the ratio is more than 20. I'd have to go back to my slide. It's more like 200 or 2,000, I think, actually. But even more. I think part of the answer to your question is about timescale. And one of the things that we've been focusing our attention on is the extent to which the northward advance of vegetation is capable of remaining in equilibrium with changing climate. And actually, I think that's probably where the dynamic vegetation models are getting things wrong, because they assume it can and it can't, unless the terrain is actually quite steeply sloping. But I think Bob is more of an expert on this than I am. No, all right, he's not disagreeing. So, good. Thank you. I'd like to ask you a brief question about the classification slide. What was the reason to split water into 5 classes? Why is that? Let me jump back, if I can jump back quickly enough. Not this one. This one, this one, this one. Yes. The reason this is the Pechora River, and it carries. This is the Nenets Okrug, Pechora Delta, Pechora River. And the main reason for needing so many water classes here is the amount of sediment being brought down by the river. So there are strong variations in surface reflectance, which is not so much differences in the type of sediment, but the depth to which it's being carried, actually. So this is largely a map of depth of the bay here, in fact. So we could have classified it in that way if we were more interested in hydrology than we are. Thank you. Спасибо. Thank you very much. Okay. The next speaker will be Robert Baxter, Professor Robert Baxter. This is the point. Perfect. Yeah, good. Спасибо, thank you. Good morning. My name is Bob Baxter from the University of Durham in the United Kingdom. It's a real pleasure to be here, and thank you for inviting me.
It's wonderful to come back to Russia. I was here in the summer on another project, which again I will talk about tomorrow at the round table. But much of my career has been involved, I tell you this but not by way of apology, but I am a plant ecologist by training. I'm not an Earth observation deriver, if you like, in a sense of all these wonderful things that we've already seen this morning. But I'm very interested in spatial scale. I study process with organisms, and much of that work has been done, as Gareth has already beautifully illustrated, in terms of the tundra taiga, the tundra forest zone. And I've spent the last 25, 30 years doing that in Europe and in Canada and North America. Not yet in Russia, but I have high hopes. So my interest is very much to do with scaling. I haven't chosen the easiest research career in many ways, because I'm dealing with upscaling things. I'm interested in biological processes, in the soils, in the plants, in the atmosphere, and how they scale across very heterogeneous, very patchy landscapes. And I should maybe in life have chosen something easier, but it has been a great challenge. So a friend and colleague of mine, Professor Paul Stoy from Montana State, so here is some fields, but rather than the Arctic or the northern Eurasia, but he shows this nice diagram, and I think it's nearly correct. As a biologist, I am interested from the genome all the way to the globe. I have big ambitions, I suppose. I want to know what's happening with organisms. I want to know with components of, often, as Gareth has already said, often very biodiverse environments that change on the scale of centimeters to meters, but yet which we need to quantify to get to those regional and global figures that we are trying to get, as Sergei has beautifully pointed out earlier this morning as well. And Earth observation clearly is the only sane way of being able to provide and constrain those estimates. But using also, as Gareth has said, field observations, ground truthing, if you like, at spatial scales that are relevant and through time, so that we actually have a constraint on helping those values that we and our paymasters, our governments, wishes to find out, of course. Very much linked to Paris and how we predict the future. And I say much of my past rather has been in trying to see what the future of these Arctic and northern systems are like. And so here we see climate overlaying on this system here and the interactions between individuals. Climate really, this gentleman is a geographer, not a biologist, so he's constrained climate just to the individual. Of course, it's across all aspects of the organism from genome all the way through. But you can see here nicely, this part here, where they've put that ecology sits in this sort of region. Well, I would, yes, but I do have interest down here. I am brave sometimes, and I have interests here. But this is where really I sit. So I work with people who are experts in Earth observation closely to try to help downscale products, because we sit in this process of in the middle. I am trying to build things upwards. Other people are trying to downscale, of course, as well, and we try to see if we can meet in the middle. And it's exciting and it's fun, but it's difficult, as I'm sure many of you in this room already know. The circumpolar Arctic regions, as Gareth has already said, very important. They're an important home to many people of varying nations, not least Russia, and the massive amount of land surface that surrounds the Arctic in this great country. So there are real life impacts in these regions, as well as just the biology of all those things that Gareth has already mentioned. So the work that we're trying to do, many of us in this room, has real value, I would submit. Very quickly to add to Gareth's I didn't talk with Gareth before this at all. He said so many wonderful things that really helped me in this talk. But one of the things here is from the Arctic Climate Impacts Assessment way back now in 2004. But why do these northern regions warm
more, as Sergei has already said. Why do they warm more? Well, partly because actually snow-covered landscapes and changing of snow under albedo, the reflectivity that Gareth has said, partly due to more of the energy coming in from the sun in a shallower atmosphere makes a big difference in terms of the heating, the forcing, the climate forcing so-called. Sea icing is retreating and again changing the reflectivity, changing the absorbance of the darker oceans compared to the white ice. And we can also see that there are alterations in atmosphere and oceans that are happening in these northern regions now as people are trying to exploit them for shipping as things open up. So it's a really important part of the world for the planet. The sorts of simple questions, yet difficult answers that I seek are the following. How much carbon is stored in the Arctic? Great question. Difficult to give you a number, but it's important to know. Gareth made the very important point that yes, we have forests which have more biomass, fixing more carbon, storing more water, and yes, we have less vegetation at the present time, at any time we look, on the landscape in the tundra. But underlaying that tundra, of course, are something like 14% or more of the Earth's carbon. So although they're slow growing, cold and wet conditions, as a biologist, we produce lots of organic soils, of peatlands. So although we might not have much vegetation, we have a big store over millennia in terms of the carbon that's there, which may get back to the atmosphere should we warm. So that's a very important point that's driven much of the work that I've done. The vegetation might not look so interesting, but actually it's been doing what it's been doing for thousands of years and doing it extremely well. So how long does that carbon stay in the soils? Do they deal with it differently? And are the sort of field measurements that we can measure consistent with sorts of regional data that we may get as estimates from, for example, Earth observation? And to do that, I've used, and my colleagues have used, a range of these multi-scale studies, all the way from looking at things within very small area to some things which, of course, come from spaceborne observation. Critical problems I've already mentioned. Heterogeneity. These beautiful landscapes that many of us know in the forest and in the tundra are beautiful because they are heterogeneous. Plants change, and you can stand from one and move to another, and you have changed the community almost completely. But yet they scale, to have an impact in terms of gas exchange, climate forcing, of course, at the landscape, the region, and of course, eventually through teleconnections to the globe. So they're very important. As a biologist, pretty much like as Gareth has said, really, there's lots of process uncertainty still, even in the biology of the organisms that we're studying. So we don't even have that real baseline. We're still finding that information out. Some of the solutions then. Models and data fusion. I'll come to that at the end again. But more importantly, multi-scale observations. And this has driven a lot of the advances in recent decades, and certainly in the recent few years. Very quickly, Gareth has said that there is this possibility that as we warm, the so-called tree line, this transition zone, as he says, may well start to move north and will change quite a large area, particularly Russia being a perfect example of that, as you can see the large changes there. And these changes in reflectivity, these changes in absorbance, in warming, may have very large effects, as Sergei has also said. And just to sum that up, we don't like tree lines. They're not a line we can go and draw on the map. They are transition zones, but they change in these ways. It's not a uniform change. Not everything will move north. If things melt, things might move south if the permafrost melts on permanently frozen land. So there's lots of things happening on different spatial scales. Gareth has shown a very nice picture of birch, and so will I. I have worked mostly in northern Sweden, Norway, Finland, my backyard. And there we have these open, sparse canopies. So that the tree line, if we use that general term, is formed not of coniferous forest,
but of this deciduous forest, this open, sparse, deciduous forest underlain by the other vegetation. And Gareth showed beautifully there that from space, one small shrub may look very similar in terms of the signal you get from the larger system here. So these are interesting places, and they're very interesting in terms of the composition of that transition zone. That's again why I studied them. Okay, don't panic. Surface energy fluxes, all sorts of issues of hydrology and carbon cycle are very much dependent. We can describe them through process, but they're there in terms of latent heat, heat that's doing the work, and radiant heat that we can feel are all changing in these different canopies and forests, and they're all transmitting potentially to the ground, heat flux of heat to the ground, the movement of heat to the ground, movement of water upwards in transpiration and evaporation. They play a major role, and we need to know something about these things as biologists. But how can we do that at a spatial scale that's relevant for future predictions? This is one of the land areas, those people who have ever been to Abisko in northern Sweden, research station, very famous in Sweden, a part of Interact and the many different establishments, including in Russia, around the circumpolar Arctic. And just standing on top of a mountain, doing my remote sensing with a camera, very cheaply, as a British person, you can see that there are very patchy landscapes, so forest interspersed with wetlands, with dry areas, with the lichens that Gareth has already shown. If we look at the same sort of thing in winter, the snow shows that as well with us, that we have water bodies covered, different reflectivities. We can see where the forests are. So here we can see the water bodies. Here we can see some of the wetlands that haven't quite frozen out here from heat capacity earlier in the year. Other areas of forest, other areas of patchy with tundra in this transition zone of neither really forest nor yet tundra, in this interesting zone of competition that might change. Okay. As a British person, again, I like to do things cheaply. So we have used some sort of, I would say, remote sensing on a very fine scale, looking at temporal heterogeneity as well as spatial. Gareth and Sergey have already mentioned the importance of repeat measurements of imagery through time that we can use to build up a picture over years or through days or weeks or whatever. I'm going to show you now a short animation. I was very ignorant when I first went to these parts of the world. I thought that, like many parts of the world, snow would come, snow would stay, and snow would leave. Sadly, no. This is the day of the year in the Julian calendar, late in the year, of one of these cameras looking across the landscape, taking a picture every day, mostly if it didn't break. Snow comes, snow goes. Day by day, there are changes in the microenvironment here. You can see these trees at the very edge of their distribution, and you can see some days they lean with the big wind. You will see this. But the key thing here, which I want to show, is the transition shortly, as we're in the next year, into spring. As many of you have been, if you've been to that part of the world, to the north of this country or elsewhere, spring is often not a slow process. Spring is concentrated. So in a minute, snow will come and go. And there will be some last minute, yeah, back. And then, quickly, the images come, this will become green. And it's fast, here we go. So it's just day, boom. And so having this type of information sliced, even at this very fine scale, and then you will see towards the end, suddenly short summer, and very quickly again, the transition from there, into autumn, and so it goes. So these are really important fine scale information that I need to try to do something with on a bigger scale, of course, to make predictions. So I was involved with the Abacus Consortium some years ago from the United Kingdom Natural Environment Research Council, and it was part of the International Polar Year events that
some people in this room may well have been involved with. A large number of us got together of different backgrounds to try to tackle these problems. We worked in two places, in Kaivo, beautiful research station in northern Finland, and in Abisko in northern Sweden. One of the products I'm going to talk about today was this paper that we looked at. So we're interested in carbon and carbon uptake and carbon release. Whether we are going to have a sink for carbon dioxide taken up by the plants on the landscape, or whether we're going to have a source, a transition to a source potentially in the future if we warm this system. So carbon dioxide is important, but perhaps more important in some ways is methane. Shorter lived in the atmosphere, but about 23 times thereabouts, more radiatively active in the atmosphere whilst it's there. Greater climate forcing potential. And methane is produced by methanogens, by organisms that produce methane as part of their biological life cycle in anaerobic conditions, just as cattle produce methane when they ferment in their stomachs. Similarly, the process where you have lack of oxygen in systems in wetland areas often. What are often called hotspots of activity. But there are other organisms, you will see later, which take up methane from the landscape. And so the value we measure, if we measure it as scientists, is a net effect, is a composite of those two processes. And it's very important. You'll see that they'll see later, they differ in magnitude greatly, but they differ also greatly in the area of landscape over which they operate. So, on these landscapes, we wanted a multi-scale approach. So, we had plots at the landscape scale for the ecologists like me. There we are making measurements of gas exchange. Also in smaller systems across transects of these things. But then, also by a process I haven't got a lot of time to talk about. Many things that we do, we put a chamber on top and we measure the gas. But that affects relative humidity, it affects vapor pressure, it affects all sorts of activities. But there is a method by which we can do this without a chamber, by measuring 10,000 times a second a concentration of gas in the atmosphere, and through some scary physics, we can work out eddies as wind moves across the landscape. We can say whether gas is going to the vegetation or coming back in a very broad scale at the time I have. So we can measure without a chamber, and we can measure integrated over an area. But that area, as you can see on this stylized diagram, is heterogeneous. Different components are doing different things under the same conditions. There is the system that we use. So here is this tower on which we measure up here. And the height of this depends what is called the fetch, the area that is being measured over this, integrated over this surface. And there's another one. And then we measured NDVI, we measured these leaf area index, but now using not in the atmosphere, but also we used from the University of Edinburgh in the United Kingdom a slow-flying plane. And we can measure gas in the atmosphere all the way to the boundary layer in the atmosphere of the globe or the planet, but it can also fly very low and slow and can measure in the atmosphere across the bigger landscape. So we have this potential to scale. And you'll see in a minute we use more Earth observation than that from satellite. Here we go. So we were trying to combine this whole process of scaling that both Sergey and Gareth has already mentioned. So here's an image of the area that we're interested in. This is Landsat ETM+, way back in '92, this one, but it just shows the area. And we were working basically, well, we can show now here actually if you look. So the red part here is birch forest, and then we have these areas here of certain areas here with lichen, but also in this system we have lots of wetlands. So you'll see a picture just here. And so these are again a zone of where we have these birch trees, but also we have these big wetland areas.
Up to 30% of the area, I think, of this part of Finland, in this case, can be of wetland areas. So they're very important. But in these wetland areas is where probably, with the right organisms, we're producing methane. But in these areas above the water table, in the areas above the water table, we are have more mesic conditions, less water, not too much, not too little. And different organisms live in those soils. And they're the ones that take up methane as part of their metabolism. Just shown here, in fact. It's a very similar sort of system. Here's our forest, here's our water, and we have either producing methane, in this case, or we have systems where methane is being taken up. And so what we measure in the atmosphere is a balance of these very important biological processes. And so what we wanted to do was to measure this. So we had, with colleagues from Exeter University, we measured on floating chambers, on waters, on these areas of moss on this system, always wet, we measured methane. And what we found, very straightforwardly here, is just that there is a difference to prove this. Any point that you see here above this dotted line is where methane is being produced to save time on this system. So you can see, and look at the change, there are numbers changing here. Bigger numbers to smaller numbers, because we're moving across a landscape that is very heterogeneous. But we need to know something about, within reason, all of those repeating units on that landscape. And what we find is that, yes, in all these wetland areas, we produce some amount of methane, either lots, a little bit less on the edges. Then when we get round to the edges again, they're even drier, sometimes not taking up methane, sometimes giving methane. Same here. But when we come to the forest, when we have birch forest particularly, at the edges we saw, then this is now a small number, but it's taking up methane. So the net amount we see in the landscape is that. Now, we wanted to scale this because hotspots may produce lots of methane in very small areas, but they are surrounded by lots of forest. And even though this number is small, over the large different areas, we want to see how this compares from hotspots of small, restricted area to the larger. So we do this using the same technique. This is a flux system to measure methane in the more complex than the carbon dioxide, but methane in the system that we had out there for some time. Measuring without chambers, measuring in the air, and doing the physics. But we've got to put this into a landscape context, and this is where much of this EO comes in and has been really, really important to us. So we were just using now, finding to go, what at these spatial scales that we, in which case we went up eventually to 10 by 10 kilometers, and that's tiny for Earth observation, I know, you'll laugh. But for us, it's a real big test from going from things that from meters to 10K. And just to get some idea, using ICONOS, our friends at the UCL in London, Matt Disney and his colleagues were working very hard with postdoctoral people there to produce these sort of images to see that we incorporate into this. So things like Landsat, LSOV2, which we've already seen from Gareth, but MODIS, yeah, way too big, not used to us. But we were able to use things like ICONOS. And the long story short, really, is that we were able to take information from satellite imagery, which we cropped then to the aerial photography that we had from the aircraft, reclassified that, and then laid over that, we've been able to have a go at where the flux footprint is at any point in time. Now, it moves, of course, with the wind direction, which is blowing around, so this is just one static, one moment. But remember, it's measuring at 10,000 times per second. So 24 hours a day, every day. But once we have this imagery where we can best classify the spatial distribution of the vegetation types that we find. Not perfect, mixed pixels, everything Gareth talked about, but as a first attempt to try to get some values at a spatial scale of the landscape from measurements that we have been taking over a few meters squared to a kilometer squared at most.
And it's been very, very important for us to do this, to put our work, our ecological work, into that context. And this is just showing briefly some of the issues with aerial photography, ICONOS, then adjusted for the full 10 by 10 kilometre area we've looked at, just to see how we do in terms of what percentage of land cover do we get from these images. There are some issues, but we didn't do too badly as a first go. Okay, the other thing that we have then is other information that's happening on a bigger scale. Maybe many of you here will have heard, if not know something about FluxNet, this very important network of these so-called flux towers that measure this gas exchange without chambers. Lots in America, a good number now in Russia, which is great. We're sort of addressing that sort of balance here, but not so many in this far north here as well at the moment, so I'm sure there are people trying to address that as I speak. But what they're trying to do is, again, the same issue on a much bigger scale to the globe now, is from those type of data they have from this network, how do they scale to regions and the globe? Well, again, it's not easy. But using remote sensing products to describe these site characteristics are important. So what metrics are required to capture the main factors, whether it's tundra forest, boreal forest, or, so often the case, this transition zone? Soil moisture, leaf area index that Gareth very clearly explained to us, vertical stand structure again, thank you Gareth, in LiDAR data. The question is though, as Gareth made plain as well, are these data available for all sites in the times that we want them? No, is the answer, but getting much better. And the way that people like my friend Paul and others are addressing this issue is that saying scaling, ecology, and the carbon cycle synthesis are not going away. We have to address these big issues. And a sane way to do this is to look at this multi-scaling. But Earth observation and working with people who are key experts in Earth observation is critical to join with the process-based ecologists. But each of us has to, of course, meet at the edges of our comfort zone. But that's often where some of the very exciting challenges and advances are made. The other thing that Paul, when he was a postdoc with us, was very keen again was, again, how do we begin to address that issue of upscaling ecological information and downscaling remote sensing? We need to do that on model simulations to finer scales. They are still grand challenges. They're great challenges to have. They will still be here when I retire from my work. But they're very important challenges. We have to have good spatial extrapolation. But, as Gareth has shown also, when you look at these things like NDVI, many of the relationships that we're looking at do not scale linearly. And that also gives us lots of challenges for the future. So the sort of things that Paul has been trying to do is just to look at the aggregation of data at different spatial scales and see what we can pull out from that. And his paper is there, should you wish to, in landscape ecology, should you wish to chase that. Other things recently as well, plant phenology changes in response to climate change, a recent paper that's being debated at the present time. How do we get this snow-free vegetation index? Sergey mentioned often we see this whenever, in particularly northern regions, when we want to access imagery clearly at much of the seasons, of course snow is potentially present. And what do we do and how do we deal with that to look at the vegetation? And these folks and others, these people and others, are looking at satellite monitoring of plant phenology, as we've already said, NDVI, looking at novel-free, snow-free vegetation indices, things like normalized difference greenness index, they call this now, another variant on NDVI and those things, again using the same bands that Gareth kindly introduced. To see again if we can improve our predictive powers.
One of the things they tried originally was, can they predict the growing start of the growing season and also the end of the season? So here is a system of NDGI, this greenness index. Here's measured gross primary productivity. And again, just seeing how we fit using the vegetation index when we have the beginning and the end of the season. Can we get that right as a start, at least? The fine detail in the middle, maybe not, but do we actually get that right? And so people are using these very important Earth observation products that Sergei and yourselves are producing. And we thank you very much for that. It's advanced this idea of climate change research phenomenally in recent decades. Just touching on other aspects with Kevin, who will speak soon. We have a joint project at the present time, which I'll say tomorrow. But again, now we're looking at things, again, Sergei very kindly touched on, which is very much wildfires so important for this country. We have a project with colleagues from the Sokachov Institute of Forest in Krasnoyarsk, Yelena Kukovskaya and colleagues, which we're just finishing at the moment, and I'll say more about that tomorrow. But again, the key thing is, here, using NDVI, using a product called the normalized burn ratio as well of pre and post fire, can we detect signals from space and interpret them, as Sergei has already said, in a manner that gives us confidence that we can see this? And what we're interested in as biologists in this system, with Yelena, a forest biologist, is, again, these trajectories of change that we burn, but what do we get back? Do we get back to forest, in this case, pine forest in southeast Siberia between Chita and Ulan-Ude? Or, Gareth's already mentioned that the northern edge of the forest moving north, by connection, the southern edge of the boreal forest potentially also moving north and contracting, sorry. Steplands are to the south. What trajectory are we getting of recruitment of vegetation? Are we going back to pine forest again over time, dependent upon fire frequency, fire intensity and the time of year, all those wonderful things that Sergei has already shown us? What is the trajectory going to be? And can we do something from space that allows us, again, at the correct spatial scale, to do that? More of that tomorrow. But that's what we're doing, is using remote sensing, combining again with field data, constructing explanatory models of these potential abrupt ecological shifts, again, which Sergei mentioned. And what that means with colleagues such as Jörg Kaduk at Leicester University as well, in terms of modeling, in terms of what that means for the surface energy exchange we touched on earlier in this talk, carbon exchanges, and what we would term eco-hydrological, ecology and hydrological fluxes, gases, water in that system. And that's our framework, if you like. And to finish, I will also make an advert in the University of Durham, with some snow, just for context. We have something called the Durham Arctic now. It's funded by the Leverhulme Trust of the United Kingdom. And as part of that, in red, you will see that there are some summer schools. I'm leading those summer schools. I think we're coming to Russia, in fact, in Arkhangelsk, I think, in June of next year. But the following year, there will be another one which will be fully open to international early career researchers. I'll give you the website there. And should anybody be interested, when we look out for adverts, we are welcoming in a whole host of people from around the world to join us in an early career researcher working on broadly topics related to the Arctic and Northern Eurasian area. Many thanks go to a lot of people, not least Kevin and others in the audience. Thank you very much. Спасибо. Oh, I should have spoke slower. I should have spoken more slowly. No, it's fine.
Thank you. Thank you very much for the very interesting lecture. My question is about the slide of the vegetational map in the beginning of your report. Ah, yeah. At the very beginning. In the very beginning. Oh, yeah. Just yeah. Oh, technology. This one on this front screen, or no, just which one? Sorry. This one, yes, I think this number. Number. Oh. I don't see it. Oh, sorry. What is number? I can't. This one. Yes, this one. Yeah. Oh, thank you. Sorry. Yeah. I think this the right picture is about the forecast. Yes, right. Projected vegetation on the right, correct, yeah. Yeah. But this is back in 2004, okay. Yeah, but my question is, why nothing happened in Greenland? Just, I see just, yeah. Yeah, that's a very good question, which I didn't draw the map and can't answer, unfortunately. Yes, I don't know why, and it's an area I know little about myself, I'm afraid. Maybe, I don't know who else can do that, but certainly, yes. I mean, there's lots of work going on from my colleagues and others in Denmark, in Sweden, which are looking at those areas. But yeah, so why that didn't, and they were doing it long before 2000, so I don't know, is the direct answer. Because certainly there's a lot of, in fact, I've examined 2 PhD theses in the last few years, which have worked there and shown some very interesting data. They've been working there actually, again, trying to move away, partly answer your question in some ways, if I may, but partly, again, moving away from this problem that we have at the scale I work at, which is to use chambers. This idea to enclose and measure the gases. But of course, everything changes. Of air pressure, yeah, the gas comes from the soil maybe, or you stop it coming from the soil and the wind blows, and yeah. Similarly with warming, we use chambers sometimes to warm because we have no power, and we can do that. But again, we change the humidity and things. There they have been using free air temperature increases. They have been using infrared lamps for this warming, forcing the increased warming from more CO2 without chambers. And that's very interesting because you don't change the water, soil, well, you can change, but you don't artificially change the soil, water, and those things. And they are showing changes. So sure, so yeah. But for this side of things, in terms of the vegetation, really, again, it's slightly more high polar tundra in that sense. It's more sparse in terms of the landscape. Will it change? Yes, it will probably densify. But because you're dealing with already a very low occurrence on the landscape, those changes are sometimes more restricted than we would see much more in terms of the birch forest or the more coniferous forest, the spruce forest in Russia, or indeed the larch as we come to the Far East. So again, it's a matter, as Gareth has said, really of time as well over these periods about what will change when. And that might be, I'm not saying that is it, but that might be a reason why this process is. It's just simply the vegetation is relatively sparse, slow changing, adapted to growing very slowly in many cases. Whereas if you warm for some of the trees where there are the trees, then yeah. Does that, I hope that in some way tries to answer the question anyway. Yeah. So, more questions? Why Islam became forested? That is my question. No. Yes, it's a very good question. I honestly don't know. No. Hello. Hello. Thank you for your presentation. So first I want to notice about FluxNet that there is a new recovery station in Khanty-Mansiysk. Maybe it's not inside the FluxNet, I don't know, but there is. Oh, excellent. And this is good. This is there great. were a paper by Timo Vesala and so on about it. And I have a question about Russia. So actually, is there a lack of data about Russia? Or there is no. For example, current amount of data with the sophisticated models are enough for inventories, for predictions, and so on.
And the second question, if there is a lack of data, which data are the most crucial, yes. Crucial for current studies? Thank you. Okay, thank you. Very good questions. I sometimes discuss with my colleagues this very question, because the logistics of going to those far northern parts of Russia is tricky, but events certainly such as these UK Russia bursaries and these sort of things, and that friends I know that go up there in terms of Lena Delta and various things. So I know of some. I don't know of everything, but just accessing those parts of the Arctic is more difficult. So there is that aspect to it, I think. I would suspect, just as in the forest systems that I've been working on, okay, now in the south, is that through our colleagues there, for example, in my naivety, there was lots of information that has not yet been formally published, but certainly within the Forest Service and the people that are working that system, has been crucial to the sorts of studies that we've been trying to do. So I think in terms of some formalized data, as everywhere else in the world, I think, I wouldn't say there's a lack, but that what we could do with more, certainly. But I think there's a lot of, not to say unpublished, but a lot of unformalized data, which has been carefully collected by professional people, which could be drawn upon and could be used a lot and would help a lot, I think, in terms of ensuring that, because your question is very important, because filling gaps with models is a very interesting proposition. Sorry, I keep doing this. It's a very interesting proposition. How confident are we that we're correct? We do need some field data. And my argument has been that yes, we can't go everywhere in terms of process, but we could get a better spatial coverage in some crucial areas. Now, what those crucial things are, certainly we saw there in terms of things of soil moisture, soil depth, the amount of carbon that's in the system and such like. Yeah, we've got soil maps for these regions, sure, but how many points are they interpolating in terms of that? And I think in a large, you have a great country that covers a very big area circumpolarly, and again, it's what spatial scale, again, can we be confident that that helps us to better predict? So it's not a real good answer, I'm afraid. I think it's a mixed situation and I think a lot of people are trying to address it, quite frankly, of trying to target where we might do better. There was a very interesting paper, which, in a biological sense, that came out, which caused a lot of interest, shall we say, where many of us, like myself, mentioned KVO, mentioned Abisko, mentioned research stations in Russia, for example, or wherever, and publications come from that. And then they did this meta-analysis, this analysis of the outcomes. And of course, the outcomes that you get are often very much what this guy was saying, is that they're often determined by the fact that you have studied in great detail one small aspect of the circumpolar Arctic, and there are these hotspots of information. And his argument was, well, how representative is that really? And I think the debate rages on. It's an interesting thing to follow and read, because some people think we're doing quite well, others think we're not doing very well at all. And so it's an interesting debate. Сейчас у нас будет перерыв 20 минут. Значит, в этой связи два объявления. Первое, 20 минут же. Значит, первое, значит, кофе и всякие там другие вещи, значит, можно найти, значит, расположенные на первом этаже в выставочном зале. Значит, для этого надо спуститься, дойти до лифтового холла первого, спуститься на первый этаж, и после спуска с лестницы там будет справа, будет дверь в выставочный зал, и там будет кофе. То есть там, где все заходили, да. Это первое. Второе,
Те, кто брал вот наушники, ну, просьба их, вот, уходя на перерыв, все-таки сдавать и потом брать снова, когда вернетесь. Спасибо.
Yeah, yeah, of course. А где этот микрофон? He's the boss. Коллеги, ну, мы немножко уже задержали начало, просто ждали, пока народ, хотя бы критическая масса, наберется слушателей после кофе-брейка. Вот, и особую роль вам отвлечь, проблемы, надо сказать, существенно развивается. Вот один из примеров, значит, нашими коллегами. Дим, сейчас мы начинаем уже, давай потом потестируем, хорошо? Канады, и следующий докладчик, профессор Кевин Тенси из университета Лейстер, Великобритании. Ну вот, он нам доложит про европейские спутники Sentinel и как они нам помогают наблюдать Землю из космоса. So thank you, Dr. Bарталев. Thank you, everyone, and thank you to the UK Foreign and Commonwealth Office for this invitation to this meeting. So the title of my talk, of course, New Ways of Seeing the Earth from Space with the European Sentinel satellite. So my name's on the screen. I've got some business cards with me. Happy to talk with people today, also tomorrow. So a number of affiliations. I'm within the Centre for Landscape and Climate Research. This has been led up by my colleague, Professor Heiko Bautzer. We're part of a wider Leicester Institute for Space and Earth Observation. Within the University of Leicester, of course, Leicester's very famous for a couple of things. The football club, of course, who's currently second in the Premiership and won the title a few years ago, but also another thing that Leicester might be famous for, we found the last King of England to die in battle was discovered under a car park, and that was quite a important. We're very central in the UK, just 1 hour north of London, so invitations to visit can be made here and now. So very fond memories of past visit to Russia. 20 years ago, I came to Moscow, spent a few days in the capital city here, because I'd read in a guidebook that on the streets of Moscow you could buy beer for about 10 pence, which is like a dime, and I couldn't believe it, but so I had to visit the city to discover that that was actually true, and it was, and I managed to I spent £1 buying 10 bottles of beer from the streets and walking around Red Square, and then we got the flew to Krasnoyarsk, and then we got the Trans-Siberian train from Krasnoyarsk to Irkutsk, and spent a number of days in and around Lake Baikal. And what was that to do? That was to map Russian forests using a satellite where we had to get the receiving station into Ulaanbaatar to download the radar data from the European Space Agency, and combine that with radar data from the Japanese Space Agency to produce a map and work with Russian foresters with their forest inventory that contains many variables to work out which one of those variables was most related to the signal from the satellite data, and that was growing stock volume. And growing stock volume, from the talks already this morning, seems to be important, and what Dr. Bарталев was saying are challenges still today about mapping the status, the extent, the species of Russian forests, even though we've made great advances in observations. Now, I was invited here as part of a science and innovation network, and maybe we're talking a little about the science today, but also we need to think about the innovations that we make, and I think part of where my research interests sit are trying to be innovative around the use of space-based data, satellite Earth observation data,
I think what characterises University of Leicester, perhaps different to other institutions in the UK, is that we'll try and tackle a problem by thinking about solutions from thermal, optical, microwave, LiDAR, and potentially use all those together. And I think that's what's really powerful today. And the innovation might come with using cloud-based services. The innovation might come from integration of different data sets, because it looks like we're in a position where we're collecting more data than we're able to kind of process sensibly. And that's starting to open up real debates in the university, cross-discipline activity around machine learning with computer scientists. And this seems to be like a holy grail. Now the term that we're hearing a lot about is artificial intelligence and remote sensing. And so what I want to try and do is to really, I'm here as a kind of salesperson to try and sell these new group, let's say, of European satellites. And what I'm interested in, what Dr. Bарталев said, he's producing a map of forest cover using MODIS. Now, what if MODIS stops working tomorrow? MODIS has given great service to the scientific community. Is he going to use VIIRS? Are we ready to step into the Landsat scale type of large area processing? Can we now use Sentinel-3 instead of MODIS? And how seamless might that transition be? Will we have to do something to manage the biases? That's the kind of things that we're interested in at Leicester. And although my research has taken me away from working to some extent specifically in Russia, it might be the right time, because it sounds like the science questions are really contemporary, valid, impactful, to try and think about using some of the tools and processes that we've been developing to tackle some of these questions. So one of our projects that we've been working on, this is a project funded by the European Space Agency. Now, I'm delighted to tell everyone that our relationship with the European Space Agency won't change with Brexit, so we can celebrate that. And one of our issues is mapping small fire burn scars. It may not be such an issue in Russia, but where the fire size tends to be quite large, but that's probably a characteristic of the boreal forest. We might get smaller fires within tundra, we may get agricultural fires, or this relationship between agriculture and more natural vegetation. But the current crop of satellites observing on a global daily basis simply can't characterize a small fire. So if we're trying to get the emissions right, then we need to look at alternatives. And one of those alternatives is looking at radar data. But we didn't just use backscatter, which is your kind of standard product from Sentinel-1. We decided to see if we can use interferometric SAR coherence. So radar has the advantage, of course, of seeing through clouds, but it's very sensitive to moisture. But it's also sensitive to changes of the scatterers, the above-ground biomass. And what we're interested in is what happens to that when it's been affected by fire. Because some fires burn through the canopy, some fires are ground-based and leave the leaves that then eventually fall off. There's all different fire kind of processes. And part of us, we were interested in, now we've got Sentinel-1, what can we do with this satellite? And these are my colleagues. Cloud covers are of considerable importance, because to see burned areas, we clearly need to see the surface, and in some cases, the longer we leave the surface without an observation, the less chance we might, our certainty around characterising that as a fire disturbance might be lowered. Again, some fires in the boreal forest leave fire scars there for a long time, but other fires might not. And the fires might also be quite small. And we can see here, there's, in this context of Africa, there are a number of places where we might not see the surface sufficiently with optical data than we might with radar data. On the right is the distribution of burned area. On the left is the mean cloud cover. We worked out what the likelihood of observations that we might see from Sentinel-2. And Sentinel-2, medium resolution optical instrument, as a much more advanced revisit overpass time than Landsat, 6 days between Sentinel-2A
and 2b. But even in those conditions, the cloud cover may be restrictive. Why do we use coherence? Because people have used backscatter data to look at soil moisture and look at forest properties. We saw an example of the glob biomass product. Now we had a chance from Sentinel-1, a C-band radar with a 6-day repeat, which is much better than the 35-day repeat we previously had, to generate systematically coherence. What is coherence? It uses the phase signal. It's the correlation of the phase. So if a structure hasn't moved, and that means in the wind, so structures like buildings and houses, they're very stable. Their phase characterization contains lots of signal and not noise, and that phase is preserved. So if we have water, that decorrelates almost instantaneously, and over forest, the kind of phase decorrelation is very much related to the above ground biomass, and so on. It's a bit more interesting than radar backscatter. It doesn't suffer from the same problems as speckle or topographic challenges. But what we wanted to do was, we know how to generate this coherence from a pair of images. Can we do it over a very large area over a whole year, where we can build a system that can pick and choose the right image pairs, because we require 2 images. The coherence is an indicator of the correlation between the phase of those 2 images. So we'd have an observation here, 6 days later, 6 days later, there might be a gap, and 12 days to the next observation. So I see coherence as an indicator of the stability of the surface. Now, under a fire process, your surface may be stable, then over a period of time it might decorrelate as you go from forest to some other kind of surface, and then it might become stable again. So a way that you might look over a time series for spectral change, we could look over a line. So there's, I hope maybe the slides can be distributed. I'm very happy for these to be distributed to everyone, because it kind of gives you an overview of the kind of processing that we had to go through using Snap Toolbox, but also there are some tools. I think there's a tool called SnapWho, which enables you to do the coherence mapping, which doesn't sit automatically within Snap. We had to look at automatically going through all the Sentinel hub, and I think we use the Alaskan SAR facility. Isn't that a bizarre thing, where to get European satellite data, we use an Alaskan SAR facility to automatically source the images that we need. And we generated large data sets as well. So again, it's a grand challenge to make sure, as a community, we can access high-performance computing. The raw satellite data with the backscatter coefficient, we're not using just the intensity, so we've got to use the single look complex data, and we've got to process that, multi-look it, resample it. Luckily these things are fairly automated these days in Snap. Look at a multi-temporal speckle filter if we're doing the backscatter, and then try and parallelize this processing on our HPC, because what the area we're interested in is the whole of sub-Saharan Africa over a year. So, and this is why I think this could be interesting in a Russian context. So, when we look at coherence, our coherence value scales between 0 and 1, where 1, which doesn't really exist in images, but a value that's heading towards 1 shows very, very stable phase correlation. So I always interpret that as being urban structures, roads. It doesn't matter whether it scatters strongly or scatters weakly, it's that stability. A value that heading towards 0 is definitely water, and in between is this transition of what I would interpret is how much of the ground is visible versus how much vegetation there might be in the way. So a grass surface will have a fairly high coherence. A forested surface with no gaps will probably have towards a low coherence. So we generated these coherence values here at our test site in Africa, and we've got values up to 0.7 over there. But we're looking at a time series. So we're not just assessing the behavior of the coherence, we're looking at how it changes over time.
And then we can generate these RGB kind of stacks using three image dates. And then we can start to look at the relationship between, because we simply didn't know how does the coherence behave after a fire. So here's a fire, here's the kind of visible Sentinel-2 image. You can see the edge of the fire scar here. And we can look here, and the behavior of that fire scar, high coherence in some areas, in the RGB timescale, but the colour here is indicative of either low coherence becoming high over either one or two of those dates. So that told us there is a signal, there seems to be a signal in the coherence related to a fire. Then we had to kind of think about the kind of how would we take this time series and try and make sense of it and try and classify. This is a burned area, because that's what people want to know. We have a strong, with this particular ESA, European Space Agency project, Climate Change Initiative, the relationship with users is absolutely there. So they're very insistent on having a burned area map, then a not burned area map, and an unknown, and also an uncertainty layer, and which I think is related to the standard deviations, and then we also have a land cover map underneath it. So the coherence between images spanning the burned area seems to be low. That would make sense. But also if the type of burn, because if you have trees, if the trees fall over, then suddenly that you might go from a fairly highly coherent surface to still a coherent surface, because the trees it's been such a severe fire that the trees have fallen over. So there's potentially all sorts of kind of sub-question analysis that can be performed on this kind of data. But importantly, we could see the actual fire taking place. So this is going to kind of go through a time series. So where we might see solid white here, this would indicate high coherence, and I think that's the situation after the fires really impacted the surface. So what we also notice, compared to the optical data, you see a burn scar and the surface is black because of the ash on the surface, and maybe the leaves have been consumed, so the near-infrared has dropped. Maybe it takes a bit more time from how the radar sees it for that burned area to be confirmed. So if a user is interested in the absolute date of burn, then we think that the actual classification from the coherence might not be interesting. But what I want to point out is the colours. These aren't clouds, of course, but this is now going into the wet season. So what we also get, I think we can see is this interplay between moisture, vegetation moisture, soil moisture, the wet season, the dry season, the fires, the drying out of the vegetation, a very dynamic landscape, and being revealed through simply these RGB triples. Now, I don't know what it would be like to observe over a year a time series of coherent changes over the Russian forests or this zone where the tree line is. Possibly what you're seeing is also kind of melting of and behaviour of the soil surface and the water surface as well. So that would be an interesting thing to experiment with. So what did we agree? This is a map that says the red is where we agreed in the burned area because we did a Sentinel-1, Sentinel-2 comparison, so radar to optical. We agreed on unburned. Of course, most of the tile is unburned. But some areas where Sentinel-2 detected and Sentinel-1 didn't. And that's part of the research programme to understand why that is and look at improvements. And then there's a few areas where we detect. The Sentinel-2 unburned, the Sentinel-1 burned is a bit more easy to explain through cloud. The Sentinel-2 not seeing the surface. But why Sentinel-2 sometimes sees it and Sentinel-1 does not, I think it's because of this, the type of fire possibly, the lag between when the optical data sees it and the
because maybe the comparison has to work within certain dates. And we had a slight improvement in the emission error when we adjusted the dates. If we took into account a slight offset between when the Sentinel-1 might see it and the Sentinel-2, then we will get a better agreement. And I think that's really interesting, that the effects of fire, we've seen this in our projects in Indonesia, where we've systematically every year detected the burned area, and particularly its relationship with burn depth and potential emissions. And that's been verified with some airborne LiDAR data. What we're seeing is areas that are affected by multiple fires, the kind of impacts are different. Normally there's lesser impact with repeat fire. But also the fire, true fire impacts may not be felt on an area for at least 2 or 3 months afterwards, when maybe the trees start dying and so on. So maybe the Sentinel-1 is a bit more informative about post-fire recovery and process, but that's a question for another day. And you can see when Sentinel-1 versus Sentinel-2 detection date, keep in mind they're both overpassing nominally every 6 days, sometimes every 12 days. That's quite a difference. And this is great by using Sentinel-1 and Sentinel-2. The processes are completely different. Spectrally, top of leaf, with radar, penetration through the canopy to some extent, and looking at the distribution of the scatterers after the fire event has happened. And there's models to help with both. Sometimes we use this MIMICS, a microwave canopy scattering model, to help to explain what we might see. And it's very complicated to parameterize a burned area forest landscape using a radar model, because people don't have the field data to support it. And another great link to Russian colleagues here. So I'm the kind of developer of the Copernicus Global Land Service, and back in 2001, Dmitry Ershov, who's in the audience here, he contributed an algorithm to map Russian fires, and this was the first attempt at a global burned area map by piecing together the jigsaws. We had one algorithm from Canada, we had, I think, one from Russia, we had one from Mozambique, we had 3 from Australia. There was a big fight in Australia, but of course, why not? Because the fires today in Australia are completely devastating, and certainly lessons to learn there. And then when we put this jigsaw together, actually no one was looking at Brazil. Again, another really interesting fire-affected landscape. And we did a piece of work, as just an aside, we did a piece of work from this project to look back at the fire history of Brazil. And in fact, what we discovered this year was quite an exceptional year, but 2 years ago was also an exceptional year in Brazil. And by the way, just across the border in Bolivia, it was pretty bad as well there. So by having these long-term data sets, we can start to look at some of the behaviour, notwithstanding errors and uncertainty, of fire-disturbed areas. So coming back to the story, there's these big gaps in our global product, and I said to my colleagues at the Joint Research Centre in Italy, we can't produce a global algorithm where most of South America's missing, most bits of Mexico, India, China. I said, it doesn't look very global to me. And he said, well, find out which algorithm works okay in these other places. And I tested the one from Dimitri, and his did a reasonable job in most of these other fire-prone areas, which is really anywhere in the world. So that has evolved through Spot VGT, to Proba V, to 300 meters, to now our latest contract is to move it to Sentinel-3. Because this word service is very important, that's part of the innovation. Now we've created a service, what do we do if Sentinel-3 fails? Well, luckily the Sentinel program is supposed to outlast most things, and by having a continuity program, and that's really good for us to now start thinking about how we can piece together time series data. So there's a little bit of Russia in this Copernicus program, and there's other global burn area products, of course the MODIS,
and now we're getting one from the Climate Change Initiative Programme, and that's also excellent, because we need better algorithms, we need more intelligent algorithms to do. But we can also use hotspot, and it's a shame my colleague, Professor Martin Wooster, is not here, because he's an expert on active fires and using fibrative power or energy to characterize the intensity and the biomass consumed, and he's doing that in many places around the world. But we can use the hotspot to tell us where to look for a burn, and we can then look for a change. But look at this optical data globally at quite coarse resolution. It's very noisy. So there's a lot of effort in Europe to really try and work on denoising some of these time series data. And I think that's where we can be really innovative. If we can help the user to correct for some of the directional effects, to do good cloud masking, you do cloud and cloud shadow screening, getting that out to other users can actually, we're part of a story that can help solve some big problems. So this transition, we're spending a lot of time thinking about the next generation of satellites. And I think a long time ago we used to use some Russian data, but we don't hear too much about Russian data sets. I'm trying my best to use Chinese data. When I work with my colleagues, they tell me about Gaofen, but I say, where's the data? And they say, well, it's there somewhere, and let's try and use it. But that's a long time series process. So I'm really interested, you know, if we are to develop a network, how we can integrate satellite data sets, because we think we can do it, because we can now look at different spectral wavelengths, how they fit together. There's some clever tools to integrate those. So at least we can remove some of the bias in this effort. And clearly the move to Sentinel-3 is very exciting with the SLSTR and also the ULTRI. So we look forward to that. Another thing we're really trying to do is push out tools that can facilitate the comparison between products. We want to put as much information in front of the users, climate modelers, who want different things, landscape modelers, dynamic vegetation modelers, and sometimes they don't really know which product to choose. In fact, they may be fed up of reading the format and the algorithm definition. So what we might want to do is to think about how we can push out some of these products on the using these kind of web mapping tools. And if you've got a Gmail account, and these slides can be distributed, if you click on this, you'll see some of the kind of coding work that we're doing to try and display our global map, burned area map for a number of years, against the MODIS map, and maybe against some regional maps. Because the power of, I think, Google Earth Engine is we can just keep pulling in data as long as it's registered. And people can then look at that for their region of interest and say, actually, this product looks like it's ideal. It's at the right spatial resolution. So with a Gmail account, you can click on this and do some exploring. The challenge for us is to get multiple years on there, coded nicely and scaled nicely, and so it actually can see the imagery against the backdrop of Landsat data. So we can compare for those months where the burned area says it's a burn with the Landsat image before and after that time period that's relatively cloud-free, and making that, as soon as the user clicks on it, doing all that backroom processing so their visual experience makes them think, yes, I like satellite data, I want to use that product. This is the period that we're working in. We've also put a great effort on validation, and we're interested in potential future collaborations in this area. If we're to validate a global burned area product, and you can make a proxy for even Russia, it's such a vast land area, is how do you go about validating that? When actually you probably don't really believe the field data statistics. And you've got, and maybe the fires where the field data, where someone walks around and collects the perimeter, particularly in Europe, they're biased towards fires that mainly towards an urban area, because there's implications for compensation,
and insurance, and they want to be really sure what's been affected by a fire or not. So we put a great effort into coming up with a stratification for global burned area detection, how we sample, how many samples we need, making sure we're sampling low fire frequency areas, otherwise we'd be introducing a bias there, how we systematically do that from the source of data, Landsat initially and now Sentinel-2, because we want to compare 300-meter global burn area data produced on a daily basis with Landsat images every 16 days and part of them potentially cloudy. So we built a framework. Because, I mean, look at that. That is your burned area. And this is Africa. This is really complicated. And that's our digitizing. So we employed students, and this is what's great in a university, plenty of students there to do some project work, but really they're a source of relatively free labour, of course, but it's all good for their development. And so we're digitizing away, and we did a multi-year, looked at all the biomes, looked at where they're stratified by where actually the hotspot data was. So that tells us where the fires are. That really helped with the stratification. So we did 1,200 sampling units, 100 Landsat image pairs, digitized them before and after. So we worked out, actually, this is where Stephen Stamen, I think, he's a statistician from New York. He said, actually, if you only do this subsample of a Landsat tile, it's representative of the Landsat tile. We thought, oh, goodness, it just saved us a load of work. Because we were trying to digitize the whole of the Landsat tile. I said, no. In fact, with Landsat 7 as well, just go for the bit in the middle without all these gap problems. And he proved it, that if we chose that subsection as our reference image, as long as we took into account the biomes and the distribution, and we did 100 per year. So we've now got a multi-year global burned area reference data set. And I'm willing to bet, as you can see, there's quite a few sitting in Russia. But we need to carry that on. Our funding's run out. The Copernicus service demands it, and we now need to work out how we're going to produce these additional data sets. Instead of an image pair, for Africa, we did a long time series validation stack. This really helped us with our you may detect it on a burned area, but can you, over different vegetation conditions of the surface, as you go from a wet season to a dry season, is your validation at that moment in time representative of the burned areas across that time season? And if, as Dr. Bарталев pointed out, at the beginning of his analysis, the fires were taking place at the beginning of the season compared to the end of the season, we could actually think about validating that those area estimates are right across the whole of that area. So we've had some real fun trying to work these Landsat images. This was the work on the sample allocation. We published this, if you get in touch we can send you the references, but we had to publish the sample methodology before people would actually believe that the validation metrics that we produced are valid. We came up with a number of metrics, dice coefficient. I think the issue is the proportion of burned area across the whole Landsat scene is very small. So our detection of a non-burned area, there's much more land area, much more likely that would take place. So we came up with, as well as your kind of standard commission emission, we looked at this dice coefficient that gave you an indicator. I think it was a coefficient in the balance of errors between the two burn and not burn characteristics. And we could then look at the performance of each algorithm or approach in terms of the dice coefficient across the different areas, and also look at any relative bias. So what we've started to build now, and this is part of the CEOS land product validation working group, is a data set of validation where if someone builds a large area algorithm and it
meets the criteria in terms of daily updates and things like that, we can offer some validation data, which is the methodology been published and adopted by the LPV community. And that's really important. Sometimes validation is the last thing to think about after the budget's probably run out. And then because we've got yearly data, we can look at the behaviour. Because, of course, you want a product which is where the accuracies of the year-to-year performance are stable. Okay, if it's very bad, at least you know it's bad every year. That's one way of thinking about it. But also, you might want to think about whether there's a kind of, this might be your first indicator that the sensor is on decline, or there's a problems with some of the spectral bands, and so on. But we didn't detect in any of the data sets. We evaluated a lot of data sets, even the MODIS MCD64, a global burn area product, and we didn't see any of those. So we've got a test bed now for evaluating the performance, and we've got an intercomparison framework, so we can give some pointers to algorithm developers about where their algorithms may or may not be performing. And of course, Dimitri's is always the best, of course, naturally. Actually, what we can say is, it depends if you're interested. If you do not care about fire detection time, so really the day of burn is not important. All you want is over a fire season, you want to know how much is burned. Then our colleagues' work, we worked on Sentinel-1, but the Sentinel-2 is the best, followed by this fire CCI, then the MODIS. Sorry for the acronyms. If you care about the timing of a fire, then the MODIS MCD64. Why does that work best? Because that is seeded by an active fire detection, which is very, very accurate in the temporal domain, because it's a very strong thermal signal. And what I also pointed out here, we've done now the prototyping work to go from MODIS scale burn area detection to Sentinel-2. And that, thinking about the processing, we've lost the daily resolution. We've gone to 6 to 12 days, but we've gone from 300 meters minimum to something like 20 meters. And now I think we're at that point where we can start processing large data sets, and that's where I guess this helps. And we can see here, you can see the jump in resolution here. This is fire CCI, this is probably MODIS 500 meters, same as MCD64. The official MODIS product, and this is the Sentinel-2. This is Landsat. This is, and it gives you an indication of the jump in resolution, the detail of the fire mapping. Now, what would be interesting, clearly not every fire in Russia is massive. There may be some small fires which may be burned for a short amount of time, and maybe jumping to Sentinel-2 will help. One quick section, as we reflect on the opportunities to network. This is a networking opportunity. I started working with China 5 years ago. One of the things we have with the UK and China, we have a joint UK-China space workshop, and it may be something for people here to think about, where sometimes we go to Shanghai or Beijing, and at other times delegates from China come to UK, and it's supported by both governments, and it kind of forces us together. We even signed some MOUs, which I don't even tell my university about in case they say you can't sign MOUs, but I like signing MOUs. It's an expression of intent to collaborate. And so 5 years ago this happened, and now we're starting only now to see the benefits, and the benefits of that collaboration is that I can visit China if I'm doing 20, 25 days a year there, but they're also visiting UK, and we're also getting some of their hard-working PhD and master's students to spend up to 3 months in our lab doing their projects and doing their research, but interacting with us. And I think that's a really, thinking about ways of collaborating together, getting people to spend more than just 3 days, which is what it is this time, working with each other. What we're trying to do is to, again,
they have a complete reliance on MODIS data. And we're thinking, well, let's try working with some European satellite data just to see if it actually adds value or integrate between the two data sets. So this is my colleague Darren Gent. He's the Sentinel-3, mainly on the thermal, the SLSTR program science leader at the University of Leicester. So if you visit the University of Leicester and you're interested in thermal, there's a nice group of people to meet. And it's with China Agricultural University and Peking University as well. So between this kind of triangle of activity, the kind of things we're trying to tackle are drought monitoring and crop yield estimates, because everyone's still talking about agri-tech. And I think in Russia we can think about forest tech. I think there's as much need to develop the technology around observing forests, especially under a warming climate, than there is over food security. I think I read last week 11,000 scientists have signed up to this climate emergency. And I think some of the technology that we'll need to monitor these forests systematically might arise from that. And then using Sentinel data to improve drought mapping and yield estimation. Again, it's trying to get this working together. So what we've done, this is particularly with Peking University, is to try and make sure the split window algorithm for the retrieval of land surface temperature over China is optimized. So Professor Huazhong Ren from Peking University spent some time. We sent some of his students over to Leicester, and we've now got an optimized LST retrieval product over these large areas of agricultural areas in China. Then what we've done with that, once we've got a good LST product, we can then combine that with Sentinel-3A NDVI. Yes, it gets a mention in every single presentation today. Sometimes I tell my students, read about the NDVI, and they say, yeah, but it's 1990s. I said, yeah, but it's still very important today. It tells us about what's going on, but combining vegetation health with temperature can really tell us a lot about the behavior of surfaces. And I think if we're going to characterize this kind of longer growing period, longer warming period, looking at land surface temperature, if that's possible, over these Russian forests and at these tree line zones could be really valuable, combining that with the vegetation health. They've called this VTCI, the Vegetation Temperature Condition Index, which was an index that my colleague in China Agricultural University has been working on for a long time. So what we get is, over time, because these satellites are going over very frequently, is we get changing dynamics of the surface. And what the interest is, can we see drought? How long has the drought been? What might the drought, if it goes towards a warm edge, how might that affect the overall yield? And then some of the more interesting and very recent work, we've just submitted this for review, is to kind of look at how we can then go from Sentinel-3, which is definitely not at the field scale, down to Sentinel-2, alongside, and again, compare that to MODIS. So maybe it's not so clear, but if we look at this Terra MODIS VTCI product, which looks very blocky, now we've fused that with Sentinel-2 data, so we can get the Sentinel-2 scale, and we get a much more finer scale outcome by combining these two through a fusion algorithm that this student, his name's not on there, is produced for a PhD. So the message for me is very clear. We've got multiple sources of satellite data that we're going to get into the future. We need to work really hard at methods to fuse them. We need to think about models to integrate. We've seen very interesting spatial and temporal patterns in the radar data, not radar backscatter, which is quite noisy, very speckly, affected by topography. But we've been looking more at coherence.
and some interpretation of those signals will be really useful to do. And then the other thing this is where kind of geography computer science interfaces for me is this is part of my learning curve, because again when we collaborate with different organizations, we're always seeking things to actually understand. To me it's this kind of concepts of neural networks, random forest, very much black boxes to me, because I'm from a school of geography, geology and the environment. A bit like Bob, thinking what's the process, what's happening on the ground surface, whereas some people are quite happy to just stick data through a neural network and keep their fingers crossed and hope for the best. And that's again why this interface between mathematics now, computer science, informatics, is actually really interesting. It's something we can't ignore. There's a lot of funding there to explore these digital solutions, and we very much look forward to doing that. And this is in fact, this is a student from China Agricultural University, and using this modified version of a neural network, the results have really moved forward. So there are some really nice tools, maybe sitting out there, developed by mathematicians, that will really help our understanding about vegetation dynamics. My last slide, just to really put out an advert. University of Leicester is really trying to transform its work around Earth observation and space. My colleagues in physics and astronomy, they've contributed to a mission that's been launched into space every year for the last 50 years. And they were part of the original ATSR instrument that looked at sea surface temperature. And so we're very interdisciplinary, but we don't work together. In fact, I probably spend more time in China than I do in the Department of Physics and Astronomy, which is 200 meters away from my office. So we're trying to co-locate. And this is a really exciting opportunity for international collaborations, because not only are we going to co-locate around Earth observation, we're going to co-locate around AI and low-cost satellite production, more upstream solutions, also low-cost access to space. And you'll notice this SME, the small to medium-sized enterprise. So there'll be some businesses there as well. And I have this role in the university. I'm the College of Science and Engineering Director of Enterprise and Knowledge Exchange. Now, goodness me, I've been doing it for 1 year, and I don't really understand completely what the job entails, but I think part of it is to kind of energize the kind of the industry around it. And I think part of that energy comes from producing products that people want to use and users are interested in developing and working, getting ideas and sharing ideas with business and so on. So this is a great opportunity, and we'll get the new building in 2021, and it's a good place to visit and start a discussion around visiting the University of Leicester and our network to other places in the UK through projects we've got with Bob and a few others. Of course, welcome to visit those organisations as well. So there's my email, and very happy to discuss with people afterwards. Thank you very much. Thank you. Hello. So if I got it in the right way, you use the decision tree at the first. So why didn't you use the random forest? Decision tree is just overfit time over time. Yeah, so we experimented with a number of I guess classification methodologies. I think the slide that we showed indicated decision trees, but we've moved on to random forest, and I think we also looked at support vector machines. Yeah. But we're still not. I think what we need to do is to
is to look at more of a kind of physical coherence-based model and try and parameterize that before we, and that might give us some clues about the kind of training data. We might actually refine some of the training data that we're using, and we also need to visit the field because we get some nice RGB color composites, but I think we need to go into the field and see actually what's happening on the ground surface. Oh, okay. Yeah. And also about programming. At first, what libraries did you use? Scikit-learn, or you programmed to support vector machines and decision forest all by yourself? No, I think we're using, is it R? R scripts? Okay, yeah, not Python. Well, I think R, yeah. You know, we had it's a good we debated for 3 hours a few months ago. Do we teach R or do we teach Python? I think we decided to teach both because they're quite interrelated. Yeah. And so data structure. Yeah. We just find a solution on one of those platforms, no problem. Okay, so thank you for answer. Еще вопросы? Пожалуйста, да. It's very interesting for us, but where is your materials will be published here and are very interesting for us. По-русски я могу еще сказать, что очень важно, что объяснены работа с Sentinel, аппаратурой, которая доступна. Очень четко высказана краткость информации, поскольку она дорогая и так далее. И, значит, высокая точность. В общем, хотелось бы, чтобы этот материал был опубликован в нашей работе. Thank you very much. I don't know, you don't have, no, so maybe a short translation, I don't. So, I mean the... Sorry? No, I mean because you did not get translation because of the... So it was just the wish, it was stressed that the Sentinel-1 is important because the data is available and I mean it's possible to use, I mean, because it's free of charge. So, and it was this kind of suggestion to publish this result to make it available for everyone. Yeah. So, I mean, Sergey, some observation of Russian Earth observation satellites. Are people here using mainly NASA data sets, Sentinel, or is the kind of picture changing given other contributions? There are different users. I mean, the users like us. So we are using MODIS and Sentinel and Landsat. And especially because for us it's very important to work with time series. Yes. So the Russian satellites, according to concept of Russian Space Agency, the main focus is for the moment, and the very high resolution data, which is difficult to use as a time series. So it means there are the number of users where the very high resolution is very important. I mean, they want to measure, I don't know, what kind of the cadastre, I don't know what, to measure areas so unfortunately, so for the moment we are using more NASA and ESA data, yeah, and mainly because of this reason, yeah. The time series is absolutely crucial for us. Yeah. Thank you. Еще есть вопросы? Ну что, спасибо, Кевин. Да, и следующий, значит, как я уже говорил, у нас, значит, замена произошла, и последний, по сравнению с программой, и на сегодня последнюю лекцию прочтет Сергей Хвостиков, и он расскажет о моделях динамики растительности и их интеграции с данными дистанционного зондирования.
Здравствуйте, коллеги. Вам уже меня представили. Я Сергей Хвостиков. И я хотел поговорить о категории моделей, называемыми глобальные модели динамики растительности, которая уже не раз упоминалась сегодня на лекциях, и поговорить об их верификации и настройке с использованием спутниковых данных. Сначала контекст этой работы. Контекст также уже описывался несколько раз на предыдущих лекциях. Это изменение климата. Известно, что происходит значительное изменение климата по всему миру. Я на слайде представил рисунки из последнего отчета Межгосударственной комиссии экспертов по изменению климата. Она была в 2014 году. Уже 5 лет назад. На этих рисунках видно, что, во-первых, климат везде ожидается потепление практически, и кроме этого наиболее значительные изменения ожидаются именно в бореальных зонах, что тоже уже многократно говорилось, в связи с чем этот процесс особенно интересен и для исследования, да, именно для нас. Это наверху представлены оценки по текущим изменениям, внизу по некоторым прогнозам, и для того, чтобы построить прогнозы и изменения климата, и того, как он повлияет на растительность на территории мира и нашей страны, естественно, нужно использовать такие модели, так называемые модели земной системы. Модели земной системы должны учитывать все взаимосвязанные компоненты в Земли. Это в первую очередь, естественно, атмосфера, и также, естественно, океан и, собственно говоря, сама земная поверхность. Понятно, что атмосфера здесь наиболее связана именно с самим глобальным потеплением. Она учитывает движение воздушных потоков и в некотором роде дает температуру, осадки, что в свою очередь, естественно, влияет на земную поверхность, как уже говорилось на предыдущих лекциях. Потепление и увеличение количества осадков предположительно приведет и приводит к изменению ареалов лесов. И в свою очередь это изменение ареалов также влияет и на атмосферу. Естественно, это в первую очередь через изменение в альбедо, изменение в накоплении энергии от Солнца, также изменение, конечно, в потоках углерода, да, и, соответственно, в накоплении в количестве углерода и в атмосфере, и на Земле. Естественно, углерод влияет на изменение климата, и также, естественно, на водный баланс, на испарение и, наоборот, поглощение испарения воды с поверхности Земли и, наоборот, поглощение ее из истоков в океан. Таким образом, все это нужно исследовать, конечно, в одном комплексе. И, естественно, модели земной поверхности, желательно динамические, позже об этом, необходимы для оценки изменения климата. Преимущественно, как понятно из названия лекции, я буду говорить именно о земной компоненте модели земных систем. Они, в последнее время большинство моделей земных систем включают достаточно сложные модели земной поверхности. Здесь приведена некоторая табличка, которая указаны как различные модели земной поверхности, различные модели земной системы, и страны, в которых они были разработаны. И список далеко не полный, я сразу извиняюсь перед британскими коллегами, потому что я здесь не привел британские модели. Это, насколько я помню, HADGEM, разрабатывая Hadley Центр, одна такая модель. И если я правильно помню, модель земной поверхности и растительности не называется JULES, если я ничего не путаю, конечно. Но преимущественно я буду говорить о моделях растительности. Понятно, что на поверхности один из самых сложных и значительных элементов – это именно растительность. Поэтому я буду говорить о моделях растительности, в частности, о моделях динамики растительности. И поговорю также о их верификации и настройке по спутниковым данным и покажу, как это делалось у нас. Итак, эти модели земной поверхности и модели растительности. Здесь представлена некоторая условная схема. Она также не полная, скорее концептуальная. Связи тоже значительно более сложные, процессов значительно больше. Но я просто хотел показать, насколько много процессов она учитывает и
насколько вообще большие эти модели. Ну, понятно, что основные процессы это связаны с энергетическим балансом, с балансом воды, ну, то есть с балансом радиации, естественно, связано с этим фотосинтезом. Как я понимаю, многие ну, самые ранние климатические модели учитывали практически только эти процессы, используя фиксированный земной покров. Дальше эти модели, естественно, развивались по мере развития моделей, по мере изменения вычислительных возможностей. Происходило развитие этих моделей, они начинали учитывать и продуктивность, рост растений, их, естественно, гибель, накопление углерода в почве, естественно, их конкуренцию между собой, размножение, то есть смогли перейти, по сути, от фиксированного фиксированного распределения растительности к динамическому, то есть, по сути, к моделям динамики растительности, про которые я, по сути, и буду рассказывать. Кроме этого, современные модели по земной поверхности учитывают многие другие процессы, такие как, например, сельскохозяйственные процессы. Они достаточно просто могут учитывать, или сложно, стоки рек, такие специфические экосистемы, как болота, как учитывать динамику вечной мерзлоты, ледников и так далее. То есть, действительно, эти модели достаточно большие, сложные, могут включать сотни уравнений, сотни параметров, об этом чуть позже. Рассказывать я буду о моделях на хорошо знакомом мне примере. Это модель LPG. Она была разработана в кооперации нескольких исследовательских институтов где-то приблизительно 15 лет назад, больше. Она была одной из первых, наверное, моделей, которая именно позволяла моделировать динамику растительности. В дальнейшем многие модели скопировали некоторые, воспроизвели их похожим образом процессы, особенно связанные с моделированием динамики растительности. В принципе, то, что я буду рассказывать по LPG, во многом похоже на другие модели, с какими-то изменениями, деталями и так далее. Здесь приведена общая схема этой модели, несколько адаптированная из исходной работы, описывающей эту модель. Сейчас это LPG породило большое количество модификаций различных. Сейчас, наверное, основные ее модификации это LPG GWES, который несколько отличается, наверное, от исходной LPG, и LPG ML, Managed Land. Больше я, наверное, буду говорить именно в контексте LPG ML. Итак, модель глобальная, она должна моделировать растительность на территории всей Земли. Она также обычно должна производить моделирование в течение десяток и сотен лет, что накладывает ограничения на то, насколько детально она может воспроизвести процессы в растительности. Так что одно из первых ограничений – это то, что она моделирует растительность с достаточно грубым разрешением, порядка 30, клетки порядка полградуса или 50 километров. Это достаточно типично вообще для такого долгосрочного климатического моделирования. Многие атмосферные модели обладают даже более грубым разрешением. Также для моделирования она использует некоторые обобщенные функциональные типы растительности, которые в одном типе обобщают динамику достаточно большой группы на самом деле растений. Это такие как, например, вся бореальные вечнозеленые хвойные растения, это, например, ель, пихта, сосна и так далее. Это те же самые бореальные широколистные, травянистые, то есть они все объединяются, по сути дела, в некоторый один обобщенный класс. И также модель должна настроить достаточно большое количество различных пулов, параметров, в первую очередь связанные с количеством углерода в самих растениях, их биомассы, по сути дела, углерода накопленного в почве. И в связи с этим ей необходимо как-то их оценить. Обычно это делается за счет некоторого спинапа, предварительного моделирования.
То есть начинает модель с голой почвы, засевает небольшое количество каждого типа растительности в каждую клетку, 50 километров которые, и выполняет моделирование в течение нескольких столетий до достижения некоторого равновесия, после чего уже, собственно говоря, можно моделировать растительность, оценивать ее на текущий момент или прогнозировать в будущее. Итак, я хотел быстро пройти по основным моделируемым в модели процессам, без каких-либо формул, без особых деталей. Мне показалось, что это несколько лишнее для лекции. Основные моделируемые модели процесса – это, естественно, первое, что она оценивает, это некоторую потенциальную эвапотранспирацию, которая зависит от температуры и входящей радиации, поглощенной радиации. Поглощенная радиация, в свою очередь, зависит от температуры, альбедо и облачного покрова. Также модель должна оценить водный баланс, гидрологию, условно говоря. Это, то есть на основе осадков, на основе также снеготаяния, на основе характеристик почв модель должна учитывать проникновение воды в почву, ее там прохождение по нескольким слоям, 5 слоев, по-моему, в последней LPGML, и, естественно, влажность почвы и сток воды дальше в реки, и в океаны. И связанный с этим процесс фотосинтеза должна смоделировать. То есть, если у нас есть уже известные характеристики растения, то можно оценить фотосинтез, продуктивность, ассимиляцию на основе температуры, радиации и многих других параметров, и в том числе с учетом разницы между доступной влагой и потенциальной требуемой для данной температуры и радиации. По сути дела, оценить еще, скорректировать фотосинтез на водный стресс, условно говоря. И таким образом оценить, оценить продуктивность растения, накопленный им углерод. Затем модель распределяет этот накопленный углерод сначала на дыхание, потом на дыхание, на поддержание жизни, условно говоря, на размножение и на рост растения, то есть прирост основных так называемых пулов, или можно назвать тканей, это, то есть прирост листьев, стебля, корней. И этот прирост контролируется аллометрическими уравнениями, которые определяют соотношение между различными частями растения. Оно может быть свое для каждого типа функционального растительности, естественно. Естественно, этот прирост и изменение каждого этого пула, биомассы тканей приводит к росту самого растения, увеличению его кроны, проективного покрытия. Естественно, это только, то, что я, наверное, не упомянул, это то, что в каждой клетке модель воспроизводит динамику только одного индивида этого растения, одного индивида вот этого функционального типа. А для того, чтобы воспроизвести поведение всей популяции, оно, по сути дела, также запоминает и плотность индивида, и, по сути, просто перемножает плотность и характеристики индивида. Естественно, размножение может увеличивать плотность этих индивидов, уменьшая, естественно, их характеристики и размер, условно говоря. И, естественно, общий проективный покров и общий запас биомассы зависит и от индивида, и от его плотности в этой клетке. Кроме этого, модель, естественно, должна учитывать и гибели, то есть гибель как связана просто от, условно говоря, возраста, так сказать, background mortality, так и от различных стрессов, связанных с климатом или с нарушениями, связанными, например, с пожарами. И, естественно, некоторые части растения или листва, например, регулярно отмирают сами по себе. Все это добавляется в некоторые тоже пулы, связанные с отпадом, связанные с углеродом в почве. И модель некоторым образом воспроизводит их разложение и постепенное возвращение в атмосферу. Зависит от конкретного пула и зависит, с какой скоростью это происходит. Также то, что делает эта модель динамическая, это то, что каждый тип растительности может изменять свою
доля в клетке, свое проективное покрытие. Ну, по сути, вот эти освободившиеся места, за него конкурирует каждый вид растительности. Ну, это и более продуктивные типы растительности имеют некоторое преимущество по сравнению с остальными. Также не могу не отметить то, что модели такого рода включают и некоторые биоклиматические лимиты. В основном это лимиты на некоторые на температуру, например, температуру самого холодного месяца, осредненную за, например, последние 20 лет, температуру самых теплых месяцев и так далее. Для каждого типа растительности она своя, и она ограничивает, по сути, ареал обитания этого типа растительности, чтобы не позволить, словом говоря, джунглям расти где-то в Сибири. Так, это основное, что связано именно с моделированием растительности. Также и в модели сопровождают другие процессы. Это, например, достаточно детальная модель по природным пожарам, которая отдельно рассчитывает риск на основе климатических факторов и некоторых других факторов. Это возгорание, которое может быть как антропогенным, так и естественным. Это распространение пожара, это его эффект, то есть это либо повреждение, сгорание подстилки лесной, либо повреждение и гибель самих деревьев. То есть модель это все может учитывать, некоторым, естественно, обобщенным образом на клетке в 50 километров. Также модель включает и моделирование некоторых сельскохозяйственной растительности. Обычно все же сельскохозяйственная растительность задается извне некоторым образом, хотя есть некоторая возможность оценки, какие именно типы культур могут произрастать в конкретной клетке в зависимости от климата. И многое другое, уже менее связанное с растительностью, это и вечная мерзлота, и вопросы ирригации, и так далее. Это основные процессы, которые есть в LPG. Также, перед тем, как закончить, все-таки говорить о моделировании, я хотел сказать о некоторых, кажется мне, интересными последних разработках в области моделирования. Это, во-первых, попытка отойти от биоклиматических ограничений, то есть каких-то лимитов на температуру, задающих ареал обитания каждого типа растительности. Перейти к каким-то более ориентированным на процессы, задающие, словно говоря, как-то зависящие от физиологии растений и так далее. И связанное с этим развитие, попытка учета разновозрастных насаждений. То есть один индивид, конечно, этого не позволяет. В последнее время появляются модели, которые позволяют моделировать это либо на уровне каких-то когорт, объединенных по размеру, возрасту, естественно, типу, или же даже на уровне индивидуумов, это, естественно, значительно тяжелее и медленнее. В теории это может позволить смоделировать лучше, естественно, и конкуренцию между типами растительности, и, возможно, также таким образом позволит и как-то улучшить, снять проблему биоклиматических ограничений, и точнее смоделировать различные нарушения вроде природных пожаров. Такие модели есть, они даже, некоторые из них даже встроены в модели земной поверхности, модели земной системы, но это все еще развивающаяся отрасль. Большая часть моделей динамики растительности все еще исходит из такого метода моделирования, который я описал ранее. Итак, переходя к валидации настройки этих моделей, можно сказать, что модели динамики растительности дают очень большое количество разнообразных параметров. Вот здесь неполный список приведен. Большую часть этих параметров можно на самом деле оценить по данным дистанционного зондирования, то есть это и доля типов растительности в каждой клетке, по сути, это land cover, и запасы, и продуктивность, слои, на самом деле альбедо, практически все на самом деле можно оценить на основе спутниковых данных, и если их можно, и на данный момент, наверное, сравнение практически со всеми этими параметрами в том или ином виде проводилось для различных моделей динамики растительности. Обычно, просто чтобы сказать, как проводится этот анализ, это обычно либо просто визуальный анализ,
то есть просто сравнение карт буквально, либо сравнение карт, которые показывают несогласованность, ну, разность, условно говоря, моделей и спутниковых данных. Это использование различных простых критериев, вроде среднегалактического отклонения, корреляции на уровне клеток. То есть одна точка – это, ну, какая-то характеристика в каждой клетке. Это могут быть и смещения средних. Ну, естественно, и в каждой клетке может быть не только одно значение, но и временной ряд. Тогда можно анализировать этот временной ряд на уровне уже и на уровне ну, каждой клетки, построить, по сути дела, карты, например, корреляций. Ну, то есть такой анализ проводится. Я дальше приведу пример, как он проводился у нас. Ну, и также это позволяет и настраивать параметры моделей. То есть параметров моделей много, там, это может быть, условно говоря, 100 и больше. Естественно, они не очень хорошо заданы, и наблюдение позволяет как-то уточнить их возможный диапазон. Ну, естественно, самый простой метод настройки, который использовался, ну, практически всегда, это просто, ну, визуальный анализ либо карт, либо каких-то характеристик и настройка параметров, чтобы они лучше совпадали. В последнее время набирают популярность автоматизированные методы настройки на основе различных методов оптимизации, ну, с использованием критериев вроде той же самой корреляции, среднегалактического отклонения и так далее. Ну, тут, естественно, возникают проблемы. Это модели могут быть очень и очень вычислительно затратными, требовать до 24 часов для того, чтобы выполнить моделирование в течение вот всех этих сотен лет на весь земной шар. То есть, таким образом, настройка большого количества параметров может быть затруднительна, так как она может требовать сотен таких запусков. Ну, это решаемые проблемы, но тем не менее. Ну, отдельно и, естественно, лучше оценить, какие параметры влияют на что заранее, проведя, например, тот же анализ чувствительности, варьируя значения параметров и подобное. И, ну, и некоторые подобные методы. Перейду к работе, которая выполнялась у нас. Мы работали с одной из модификаций LPG, модели Север. Мы сравнивали результаты работы этой модели с нашими картами растительного покрова, про которые в начале дня говорил Барталев Сергей Александрович. Мы сравнивали и настраивали модель, чтобы она лучше совпадала с этими картами. Ну, естественно, легенда карты была преобразована в легенду модели. Ну, в данном случае достаточно прямолинейно. Это, условно говоря, темнохвойные и светлохвойные были преобразованы в бореальные, вечно зеленые хвойные, например, смешанные леса были с преобладанием хвойных были преобразованы на 80% хвойные, на 20% широколистные и так далее. Ну, понятные преобразования. И, естественно, так как модель обладает достаточно грубым разрешением, то есть карта 230 метров, модель порядка 50 километров, то, естественно, карта была осреднена, то есть в каждой клетке была получена, ну, по сути, доля того или иного типа растительности. Ну, вот пример такой карты, то есть вот что давала модель изначально, то, что выдавала карта земного покрова. Ну, тут единственное, что тундра была отнесена в травянистые типы растительности. Ну, то есть хвойные вечно зеленые, травянистые, лиственница. Для того, чтобы сравнивать модель и карты, использовалась корреляция, взвешенная на площадь клетки, так как, ну, полградуса, площадь клетки варьируется, то есть от территории России. В качестве общего критерия используется просто сумма квадратов корреляции. И этот критерий оптимизировался для того, чтобы улучшить совпадение карты и модели. Ну, были произведены некоторые модификации модели растительности. Ну, работа выполнялась где-то 4-5 лет назад. Эти модификации связаны были с конкуренцией за свет, с имитацией тундры, но они, ну, за эти 5 лет они уже, наверное, несколько устарели. Я на них не буду концентрироваться. Сам метод настройки не устарел еще. То есть настройка производилась для 12 параметров. Эти 12 параметров были определены с помощью оценки чувствительности модели, то есть варьирования каждого параметра по одному, оценки, насколько он влияет на именно распределение растительности на территории России.
В результате были выбраны, ну, ожидаемо в основном это выбраны были биоклиматические лимиты различные, ну и некоторые лимиты, связанные с теми модификациями, которые были введены в модели. Оптимизация проводилась в два этапа. Сначала был применен некоторый глобальный поиск, метод глобального поиска, но на некоторые ограниченные модели. Ну, это связано с тем, что модель достаточно долго выполняется. Усеченная модель выполнялась за несколько минут, полная за несколько часов, и таким образом это позволило выполнить глобальный поиск за несколько тысяч итераций, и затем был просто проведен локальный поиск для того, чтобы уточнить значение этих параметров, которые в итоге получились в результате оптимизации. Ну и анализ карты показывает несколько лучшее соответствие между картой и моделью и картой, улучшение с точки зрения критериев, значений корреляции. Также еще один вариант сравнения – это доля того или иного типа растительности в каждой клетке. Опять же, модифицированная модель воспроизводит лучше долю, чем исходная модель. В основном это за счет конкуренции между разными типами растительности. Ну и, естественно, эту модель мы попробовали использовать для того, чтобы оценить, как будет изменяться растительность на территории России в течение ближайшего столетия. Здесь приведены некоторые агрегированные прогнозы изменения, ну, доля суммарная на территории России того или иного типа растительности, в зависимости от варианта прогноза, то есть это ну, различные варианты изменения климата, выданы данные Межгосударственной комиссии экспертов по изменению климата. То есть ожидаемо, чем сильнее изменение климата, тем сильнее упадет доля тех или иных типов лесов. В принципе, бореальные леса ожидается некоторое их уменьшение. Наоборот, для лесов умеренного пояса ожидается некоторое их увеличение. Ну и интересно, что лиственница в наиболее экстремальном сценарии может достаточно значительно упасть, ну, ее площадь. Такие прогнозы. Ну и вот в динамике такой вариант. В принципе, здесь видно, что ареалы обитания лесов, ну, уходят понемногу на север, как, в общем-то, говорилось. Но, опять же, говорилось в предыдущих лекциях, что это может быть несколько экстремальный вариант прогноза, ну, связанный в том числе и с тем, что как используются биоклиматические пределы. Но в целом динамика выглядит именно таким образом: изменение ареала обитания лесов на север. Ну, и также я еще хотел сказать, что, ну, как уже говорилось ранее, сейчас у нас проводится проект на обсерватории углерода лесов, в рамках которого, я надеюсь, будет получено большое количество разных продуктов, связанных с запасами, с продуктивностью, с возрастом. И я надеюсь, ну, вернуться к этой работе уже с настройкой этих моделей по, ну, более широкому списку, ну, параметров, измеренных по дистанционному зондированию. В принципе, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Just thank you very much for the presentation and really nice modelling results. If you just go back 2 slides. No, one more. I can't count. Yeah, this one. So the model, the modified model versus the land cover for the boreal evergreen needleleaf. You know, those areas of red. Is it because the model, the spatial resolution of the model is not able to reproduce those areas in red that's in the top middle diagram, or is it because there's something missing that the LPJ model, being a global dynamic vegetation model for this particular ecotype or plant functional type, I think that's the right word, because it seems to me without getting those very high distribution values, then to work out what might change might be quite a difficult task. Yes, I agree with this. Well, I can say that original model, still modified model, is somewhat better. It shows higher
fractions of boreal evergreen leaf. You are talking about this one, yes? Yes, but I think it's the fragmentation also yes, of the actual land cover map. fragmentation. Yeah. Yes, I'm not sure that we can reproduce it in the model, unfortunately. Yes, it's hard to explain how to do this. Yes, so Yeah, I cannot give any insight in this. Sorry. Oh, it's okay. One comment, I think there's a big effort now. We heard in the past about the essential climate variables. I think now the United Nations World Meteorological Organization, their secretariat, the Global Climate Observing System, I think they're putting now efforts. I've heard about this new term, I don't know if it's new, essential biophysical variables. And I think it might be, again, the community making sure they're collecting data from in situ or from satellite to try and make sure there's some consistent products to go into these sorts of worth to keep a lookout for the activity around that, because sometimes there's also some funding able to look at developing products and testing models. Okay, thank you very much. Thank you, Kevin, for your comments. Кто еще хотел? Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы говорили про разрешение масштабов, а по времени модель как разрешать? Вот я вижу, она считает 100 лет, да, а по времени какой шаг? По времени она считает, вот здесь отмечено, сейчас вот то, что отмечено цветом, это ежедневный масштаб, насколько я помню, это все ежегодно обновляется. Ну, зависит, некоторые модели моделируют некоторые аспекты, особенно связанные с фотосинтезом, водным балансом, даже чаще на уровне получаса, часа, зависит от того, чего требуют климатические модели. Ага, она, то есть, потом как-то обобщается или... Ну, то есть ежедневное обновление и потом некоторое обновление ежегодное всех основных параметров по итогам года, условно говоря. То есть, ну, условно говоря, запасы обновляются, насколько я помню, раз в год. А так, подсчет раз в день, но других моделей это может быть значительно чаще. Спасибо большое. Ну, я просто добавлю, Сергей, поправь меня, если там я ошибаюсь. Значит, насколько, ну, вот я знаю, сейчас, секундочку, предыдущий вопрос был по разрешению временному. Ладно. Значит, используются метеорологические данные, насколько я понимаю, вот с той частотой, с которой они поступают за достаточно длинный период, там лет 50 или 60. Ну, это да, это тоже да, ограничение. И потом, значит, просто моделируется конкурентная борьба между разными типами растений. То есть считается, что в каждой клетке есть, как бы присутствуют все растения, ну, семена всех растений. И потом моделируются изменения метеорологии, ну, вот ежедневные, по сути. По-моему, до 2000 лет, пока не наступает стабилизация. И после этого, как бы, ну, условно говоря, вот эти 60 лет в цикле повторяются там многократно. Но частота исходная такая же, как у метеорологических данных. То есть разрешение исходных данных. Да. Ну, вот у меня вопрос такой. Поскольку модель действительно климатическая, и здесь должны воспроизводиться мультидекадная изменчивость климата. Вот насколько она успешно воспроизводится, в том числе и влажность планетарной атмосферы и влажность почвы. Да, извините, это вот связано с тем, что я забыл сказать. Здесь я, конечно, говорил о моделях земной системы, но на самом деле здесь я не использовал полную модель земной системы. Это именно модель растительности, к которой подключался, ну, некоторые уже заранее подсчитанный климат, что, ну, не совсем корректно, конечно же, но потому что модели земной системы очень большие, а их очень долго выполнять, приходится вот работать с моделями растительности в так называемом вот офлайн режиме, то есть без соответствующей модели климата. Ну и, то есть я использовал климат уже готовый и, наверное, не могу прокомментировать, насколько хорошо он воспроизводит вот эти процессы. Все-таки это не я моделировал, я не занимался именно моделью этой атмосферы, так что извините. So at the very beginning, you looked at other dynamic vegetation models, Orchidae. Did you test any of these other models? Or the question is, why did you choose LPJ?
well, LPG and Sever, mostly because we worked with one of its developers, Vinevsky. That's the only reason. We had the initial code actually from LPG Sever, and we modified this code, but it was just historical, I don't know, reason. Ну, мы сейчас, наверное, должны уже завершать. Значит, но я скажу сейчас пару, так сказать, просто завершающих слов, а потом Евгения Ёлкина сделает еще пару объявлений по орг-вопросам. Значит, ну, как я уже сказал, наша школа молодых ученых и, вернее, лекции на школе молодых ученых сегодня как бы не завершаются, но у нас завтра предстоит еще 5 лекций. Поэтому мы встречаемся в этом же месте в 9:30. И завтра как бы мы продолжим работу вот в рамках школы молодых ученых. Ну и сейчас мы прервемся, у нас время будет как бы обеда, и в 3 часа, в 15 часов, ну, просьба вернуться сюда, и здесь начнется уже, собственно, конференция, то есть пленарные заседания. Жень, пожалуйста. Друзья, несколько орг-моментов. Первый, точнее 3. Первый, приходите немножко пораньше. Садитесь ближе к сцене, зарегистрировано много людей, наверное, еще вот сейчас перерыв на обед, придет довольно много участников конференции. Это первое. Второе, пожалуйста, не забудьте сдать устройство. Вот, завтра они тоже будут доступны. Ну, завтра русские лекции, но если есть иностранцы и кому-то перевод на английский, они, конечно, будут в доступе. И третье, у нас будет фотограф, вот на открытие пленара сейчас, поэтому мы отчасти еще поэтому просим пересесть всех людей поближе, чтобы у нас были красивые фотографии. Кто хочет, может сфотографироваться, это очень приветствуется с постерами в холле. Спасибо. Обед.